shit smoke signals. What's up with your mom? She's a lovely lady. Jesus Christ! Wow, she's still paying your bills, bro. Sexual tension. You're milking her too, huh? I'm just milking cows out there in Central PA, or maybe What happened? she's a cow. What happened? What happened? With everything. I don't know, dude. Let's be real. What's happened? As actual. How old are you? 23. Suspenders. Suspenders. Why? What? Yeah, what? Okay. What's happening? Where's your mom? Miss her. Oh my God, Rich, are you okay? I don't know. Really, he's not. Normally the country misses like real mental balance. I have children. We need to hug him. Yeah. It's like Scary the Cable Guy. I thought Larry the Cable Guy like really worked on electricity and stuff. Of course you did. No one was around to teach you otherwise. So, tell us about your life, Rich, other than being homeschooled and making it out here. Like, We're gonna have 2 minutes in this podcast. how are you blending into civilization? Terrible. Yeah. What What do you do for fun? I do for fun? We catch pigeons. Really? Yeah. You like to. What did you say? What did you say? What are you talking I about? love that answer. Trust me, it's been almost 8 years. This is 500 fucking episodes. You count like 10 Canadians times 500, whatever the fuck that is, 5,000 fucking people. You think I've ever gotten the answer? I catch pigeons. I love it. Give me new shit, please. Just don't answer. All I do is yoga and microdose. Suspenders is a rare treat as He well. might be number 1. Yeah, it could be. He's the first non-fat guy with suspenders. We have a resident suspenders guy, the great Yoni. So we have a choice. Oh, there's some big Yoni fans in the audience. Yoni, is he here? Wow, the opportunity of a lifetime miss. There it goes. And Rich Hirschberger, what's something crazy that you've done? You ever get in trouble with your mom? Like, God damn it, Rich, you really fucked up. Fucking me, Mom. Hey, there he is, Miss Yoni, everybody. Look, his suspenders are blending in. This guy sleeps with fucking suspenders on all day, every day. It's coming back with the fanny pack. There he is, the suspender king. What do you think of this guy's suspenders, Yoni? He's got the same hair. There it is. I just wanted to check in with you. We gotta have Yoni every time the guy I was so pissed when I came here. I saw him suspenders. He's like my arch nemesis. I hate him. Yeah, and he's also much like you. He's also fucked your mother. Oh, goodness. It is my dad. I just very rarely do I do that. I just had to do it. It's only funny because he did it. You fucked your mother, Rich. We know it. Don't let him bully you. As your attorney. Rich, you ever get in trouble for anything? Yeah. Like what? I got a DUI. Really? Yeah. Then I got the fucking leg. And then I had to go to Amish rehab. I had to go with my uncle and live there with him for a month. Oh my God. He didn't have any electricity or anything. It smelled like shit. Yeah. Yeah, it did. You also stayed at his uncle's place before? His name is Serene. Rich, you have a girlfriend? No. Have you ever had sex with a woman? Besides your mom. Honest question, Rich. I'm not trying to be funny here. Are you a virgin? Yeah. You're a virgin? No. Okay. Yeah. So you've had sex with a woman? Oh, wait. This is a setup. Jesus Christ. You might be right, Joe. Joe was the first one to say this guy He's did be okay. serial. He's just, he's, so sweet. You're gonna be okay. How many times did you stand up? Probably like 50. So, 50. What year? It's 2021. 2019. Like 2 years. We're like, man, we can't do anything. So, did you always want to be a stand-up, or is it like when? What are you doing? I didn't know being a stand-up was a thing you could do until like age 18. And then I found out that was something you could
I love this. I didn't actually find out until like I was 21. Like I always thought it was for some reason I always thought it was a weird like nepotism thing. I'm like, oh, these people must have like famous parents or whatever. I swear to God, like I just couldn't imagine. I found out that you could just go to open mics and just start and like you get to do it as often as you want. It blew my fucking mind. I'm like, you don't have to pay to do the thing to get better. Everything else you have to pay to get better at it to do it. You take classes and all this bullshit. This was just open mics. My mind was blown. Anyway, so I'm sort of like you in that way. Rich, let's talk about it. Neither, for some reason, my instinct is telling me to ask him about why do you do stand-up? I don't know. Because I enjoy it. It's fun. And what's your favorite part about stand-up? Making people laugh and having fun. When was the last time that happened? Oh man. Like on purpose. On purpose. I don't know. Last time. You're doing it. You've been doing it 3 years. Enough to move to Austin. You're starting to make more sense as the interview goes on. Something relaxing. Something It's like we've been talking about all night. There's a stage you have to get where you can be yourself. Yeah, it's really hard. My gut keeps telling me that I have to ask you about your love life. I have to follow up on this. I got a wimpy wobbly answer about you being whether you've had sex or not. Are you very sexually active or not so much? No, One not so girlfriend, much. one girlfriend. I've never had a girlfriend. I've been in high school, but does that really count? How tight are you with that funny non-binary guy? I'm sitting right next to him up there. Really next to each other, side by side. I put his name. I signed up for him. He went first now. Incredible. That's against the rules of Kill Tony, by the way. Fuck. I mean, Ridge, so you only had a girlfriend in high school. When's the last time you kissed a girl? Like 2 weeks ago. Who was that? It was a cute farm girl. Really? Yeah. Were you just saying Same it? way. Yes. Related to? When was the last time you had sex? Over a year ago. Over a year ago? Not on purpose. This is killing me. Alright, Ridge. Well, we tried our absolute. You last long in the bedroom? You have any special moves to do the fucking, you milk the cow or whatever? I squeezed the cow over there. I squeezed it. I don't know. You ever gotten a lap dance before? Yeah. Oh, no. Never a human. What about the wild thing? Tone low. Wild thing. Yeah. What do you say? Wild thing. Have you ever gotten a lap dance to wild thing? No. What kind of American are you, boy? No lap dance to wild thing, Tony? Should we do it? How do we correct position? Come on, let's go. Ladies and gentlemen, thanks to our friends over in the Yellow Rose. No, it's okay. No, Jetsy, take that back. Take that back. We have an actual chair. There you go. Yeah, absolutely. Jetsy doesn't know stool. You don't get lap dances on stools. That's a death wish. Holy shit, what is happening? Wow. Kill Tony 500 presents our first lap dance. Oh my god. Rich, your mother's gonna see this. Yellow rose, red rose. Let me come in. Really? Sat there like an out kind of guy getting questioned by seals. Give up for Kaylee, guys. Kaylee.fun 73 on Instagram. Kaylie. God damn it. One last question for you, Rich. Rich, what do you think your mother's gonna say when she sees that part of the podcast? I don't know. God, this guy's hard as a rock. He doesn't need a suspender for his dick right now, that's for sure. That is a self-suspension machine. Look at that, he's got a little milk in his pants right now. There he goes, everybody. Rich Hirschberger. Good job, Rich. Congratulations. Alright. You guys think we should get another regular up here? Finish this thing out, huh? Let's keep going until everybody falls asleep.
seem to be the least likely to do so, but no one loves stand-up more than this guy. He started only a few years ago. We found him a little over a year ago in Hollywood at the Comedy Store and immediately kept inviting him back. He's an absolute monster, a super black belt out of Second City in Chicago. Written about in history books there, just started stand-up after being diagnosed with ALS, fresh off of coming out with a clean bill of health after the coronavirus. Ladies and gentlemen, it is the one and the only Michael Lair, everybody. The real fucking deal. Woo. Yeah. Did I just say what? Yeah, Joe Rogan. 1 minute. How the fuck did Southwest Award did you run out of cocaine? That was one of my favorite moments of this night. Without a doubt. Thank you. Michael's the only person who we don't even give a kitten to. And he just literally just coming off of a real battle with the coronavirus. Yeah, I went to the hospital. Was But just to show you how powerful this fucking guy is, got a clean bill of health on Saturday. when did you get it? I had it basically like for 9 days real bad, about a week and a half ago. Real bad, he had it. Yeah. And in his 2 appearances, one on Monday, back, and one here, he both times did 2 minutes. Straight up, just brand new material. Nothing anybody's ever heard before. You are. This is something that regulars just simply have never really done or taken advantage of. Well, I'm a sentimental and I come, but my sentimentals are like, I love comedy ever since I was a fucking little fucking 4-year-old boy, and I got pulled out of this fucking December 2nd, 2019. And I'm a bigger comic than I've ever been. I'm better, and I'm here now, and I can focus on just getting good. And there's nothing like
the South Pole. That's funny. That's funny as fuck, dude. That's real. Right, okay. What happened? And that's another part of this wild story is everything he's saying is true. He went down like he was on a real bender for a few weeks. He was hanging around some wild people, and Austin is fucking, I guess everybody, no one warned me that everybody's on uppers here, but we need to kill a mediocre homeless person and transfer their energy into your body. Rise. Rise on the ashes like a phoenix. You came back from that, you're back from the coronavirus. What else has happened, Michael? Well, I'm a very special announcement. May I take over? Sure, go right ahead. All right. I love you so much. Now, thank you. Now, ladies and gentlemen, 22 years ago, around now, I had a baby. And that baby, my son, is in my womb. Soon enough, now, I wrote for my son who had been not raised, but I forced to perform to make me look like a superstar. I wrote for my son a fine middle of confronted doors. Yeah! Who was this here? My son who had been in a fine memorable run juice. I'm forcing him to do it because I know it's funny and he doesn't. And he's so fucking impatient with me. Ladies and gentlemen, welcome to the stage, my boy, Colin Healy. I'm Colin. I'm from Wyoming, but I've been preparing for tonight for over 2 years. I'm waiting tables at Texas Roadhouse. And if that popular steakhouse chain has taught me anything about Texans, y'all love America. Fried pickles, free refills. Besides being a top young rising comedian, I'm also an actor. Hashtag thespians. Do it on stage. And thanks to gender blind casting, I'll be playing Shirley Temple in an upcoming biopic. I've been a hunter since I was 12. My dad wants me to take me sometime. How would that work? I would be like Chewbacca, with him in my backpack like C-3PO. He'd shoot all halfway girls. Kanye now lives in Wyoming. We go camping. It's convenient because we can both sleep in Kim's butt. Thank you. Wow. Let's hear from my son. That's a real deal.
בואי סי. נשמע סימים מרוס ומספוס מרדכי. באימו, המקש של לילה. זה לא כל כך נוגע. למה? זה סיפור שהמשנה מספרת שהיה לה בעיה בלידה, וזה לא קשור. ואוי ציור ברס, יודוי והחזירו. עובר הוציא היד, והחזירה. מותו באכילו. ואוי ציור אז יודוי והחזירו. אז קודם כל יש מושג בתורה, קוראים לזה בן בקור. מה זה בן בקור? אם שוחטים את האמא ומוצאים בפנים ולד, אפילו אם הוולד אחר כך הולך והוא חי 20 שנה, מותר לאכול את הוולד אפילו בלי שחיטה. כן? מה קורה אם הוולד נולד לפני ששחטו את האמא? אז אי אפשר לאכול את הוולד. מה הקשר לשחיטה של האמא להוולד? ומה קורה אם חלק מהוולד יצא החוצה באמצע ההיריון והחזיר את זה? אז החלק הזה יכול להיות שהוא לא חלק, לא. אז נראה בגמור יהיה בזה מחלוקת באמת. אבל את הוולד בעצמו זה ודאי אפשר להמשיך לאכול. השאלה היא על היד הזה שיצא החוצה לדקה והחזירה בפנים, האם זה מותר או לא. מותו באכילו. אוי ציס, רוי שוי. זה דווקא אם הוציא את היד, אבל הוציא את הראש, אף על פי שהחזירוי, הרי זה קיולו. ברגע שהעובר מוציא את הראש זה נחשב לידה רגילה, אז כבר אין בן בקור, אי אפשר לשחוט את האמא ולהוציא ידי חובה את הוולד, הוולד כבר נולד. אבל פי שהחזירוי, נולד, אתה לא יכול למה? לא לבטל, להחזיר אחורנית. רטרואקטיבי. אוי ציס רוי שאף פי שהחזירו הרי זה קיולות. הוא ילוד. בואו נראה אם יש כאן איזה משהו. אוי תחמרו שבמאה. אוי תחמרו שבמאה. מה קורה אם אחד מכניס סכין לתוך הפרה, חותך לה את הרגל. בתוך המים, בתוך הסף, חותך את הרגל של העובר. מותו באכילו. זה נשאר בתוך המים, זה נשאר בתוך הבטן של הפרה, אחר כך הוא שוחט את האמא, על הרגל הזה שחתוך, אפילו שהוא לא חלק מהעובר, זה עדיין, הוא בירחימוי, ירח, הוא ירח, לא, הוא בירחימוי, ירח, כן, הוא בירחימוי, כן. אז הרגל, חלק מהאמא, אפילו שהיא כבר לא חלק מהעובר, והשחיטה של האמא מתירה את הרגל, כי זה נשאר בפנים, זה אפילו לא יצא החוצה. אבל יש כאן הלוכה מעניינת, מה קורה אם הוא חותך, והיה לנו את זה כבר במסכת, חול והכלויות של הבהמה בעצמה. אם אתה חותך עבר שלא מטריף את הבהמה, זאת אומרת, אם אין לה חול, הורדת את הכליה, זה לא מטריף, והכליה נשארה בתוך הגוף של הפרה, לא קשור למעוברת ולא מעוברת, אז אסור באכילו. למה? כי זה איבר מן החי. חתכת אחת מהכליות של האמא, אז זה איבר מן החי. זהו, אותו רגע שחתכת אותו הוא אסור לאכול. אז מה אכפת לי שאחרי חצי שנה שחטת את האמא, זה לא קשור, השחיטה של האמא לכליה, זה הכלל. טוב או שגוף העשו. אם זה מהגוף של הפרה וחתכת את זה תוך כדי שהיא חיה, אי אפשר להתיר את זה אף פעם. ושאין הגופו, אבל זה חלק מהעובר, וחתכת שם הרגל או משהו, זה מותר. אומר רב יהודה מרב. אז זה בעצם שאלה מאוד מעניינת. פרה מוציאה יד תוך כדי, העובר מוציא יד. העובר מוציא יד, ומחזיר את היד. כתוב במשנה מותר באכילה.
על מה הכוונה? על היד או על העובר? על העובר כאילו זה פשוט שמותר באכילה, למה לא? ועבר עצמו יוסו, אומר רב, אומר רב יהודה אומר רב, ועבר עצמו יוסו, הרגל שיצא החוצה, אי אפשר להתיר אותה אף פעם. למה? מה הייתה עם הדובר פה? הוא בוסו בסוד טריפו לא יסוחילו. מה עושים עם זה? להקל את השליחים לא יסוח. מכיוון, מה זה בסדה? הוא בוסו טריפו לא יסוחילו. מה זה הוא בוסו בסודה? שמתם לב שיש כאן איזו מילה מעניינת שלא כל כך קשור לפסוק? הוא בוסו בסודה. שדה, אין לזה מחיצות. אז ברגע, כיוון שיוצא בוסו חוץ מחיצוצו, נעשה. גם כאן הבשר שיצא מהאימא, נאסר לעולם. אי אפשר להחזיר, נכון? גם טריפו. ברגע שהבשר טריפו, אי אפשר ללכת אחרונים. אי אפשר לעשות טריפו, לא טריפו. אז גם כאן הרגע שיצא החוצה נאסר, אז אפילו שהחזיר את זה בפנים, זה עדיין אסור. תנן, באימו המקרה של לילה, דברים ציור ומסיעות והחזירו. איך רב אומר שאם הוא החזיר את היד, אסור לך לאכול את היד? מותו באכילו. מה אלא בעבר, לכאורה, שלמדנו את המשנה, כולם צעקו, מותו באכילו, מה הכוונה מותו באכילו? הרגל, היד הזה שהוא יוציא והחזיר, לא, ההוא פה. אז כבר אמרנו את כל זה, כן? אז זה כדי להגיע לקושייה. לא, מותר לאכול את העובר. העובר, מה החזירו? אפילו לא החזירו נעמי. אז למה המשנה אומרת שהוא החזיר את היד? הוא הוציא את היד, מותר לך לאכול את כל הבהמה חוץ מהיד. עוד הגמור הוא הדין, אף אגב זה לא יחזירו, נכון, אתה צודק, לא צריכים להחזיר. והייתי, בואי מיסטר סטייפר, אוי ציס רוישו, אף הפי שהחזירו, הרי זה גיל. פסלים ודאי צריכים להגיד שהוא החזיר את הראש, זה ממש לידע. אפילו שהוא הוציא את הראש, והחזיר את הראש, זה כבר אי אפשר ללכת אחורנית, הוא כבר ילוד. תוננה מראי שהחזירו, אז זה אגב הסטייפר. אוקיי. בסייב המייקו משמלון, דקירים דיוצא רוישו יאהב על הלידו. עכשיו שואלת הגמורה שאלה שקצת ארוכה, אבל הנקודה שלה, השאלה היא, אבל מה החידוש בזה שיצא הראש, זה לידה, זה כבר אנחנו רואים במקומות אחרים. אם אין איזה חידוש בכלל, אז בראש אין חידוש וביד אין חידוש. אם אתה אומר לי שהיד זה סתם, הוציא את היד, הכניס את היד, סתם אמרנו שהכניס את היד, יכלנו להגיד שהוא השאיר את זה בחוץ, אבל אמרנו את זה אגב הסייפה. הסייפה זה של הראש. הראש יצא, הוא החזיר את הראש, זה לידה. אבל זה לא חידוש גם כן. אז מה כן חידוש? סתם אומרים לנו כאן דברים בלי חידושים, גם הסייפה לא חידוש, למה? כי נראה את זה בכמה מקומות אחרים, אותו חידוש. אז גם הרשע שהוא הוציא את היד והחזיר את היד, זה לא חידוש. סתם אתה אומר דברים, תתפתת, חס ושלום, לא טוב, כל דבר יש חידוש. בואו נראה. תענינה. אז לזה צריכים לדעת, יסוד, שמגיע לשתי סוגי בחור. בחור לפדיון הבן, ובחור לנחלו, לירושה. תפקידים עצומים. אחת קשור לאמא, אחת קשור לאבא. בפדיון הבן צריך פדר רחם. לפי הראשון של פדר רחם. לפעמים אתה רואה איזה זוג, לא יפה לעשות את זה. אתה רואה איזה זוג, לא יודע איזה בן, מה זה טוב, יש פריז, הכל, ופתאום אין פדיון הבן. אתה שואל, רגע, אולי בספוין לא, היא אחות שלי, היא לא יכולה להיות בספוין, אז מה כן? מה? אולי זה קיסרי. אולי היה הפלה לפני זה, גם כן. למה? כי אם ילדה, נכון, הילד לא חי, אבל תכלס, זה לא פדר רחם. עכשיו, בנוגע לנחלו, לירושה זה שונה. בנוגע לירושה, הבחור לוקח שתי חלקים, אם האבא דובר לו, אם האבא בוכה, אם הוא מצטער על זה שהילד הזה מת. אז בואו נראה בפנים. תלינו, איזה בחור לנחלו ואיזה בחור לקריאלי? יש מצב שילד הוא בחור, אבל לא לפי הבן. הבוא אחר נפולו. אם הוא נולד מספר 2, אחרי נפש, זה נולד ככה בחודש השביעי, בחודש השמיני, בוא נגיד. אבל פי שיוצא ראשו חי, אם הנפל יצא הראש שלו, או בן תשעו ושיוצא ראשו עם מייס, הוא מספר 2
לפי דין הבן, והוא לא צריך, האבא לא צריך לבדוק אותו. אז הוא מדייק, הגמור פעם דורש שמס, שהוא נולד בחודש התשיעי, הראש שלו מת. ואם הראש היה חי, זאת אומרת, הוא נולד חי, ראש שחי, יבוא אחר בכל אנחנו נאמין לו, אבא. זה רק נפקימיני, כשבחודש התשיעי הוא נולד מת, הראשון, אז השני הוא לא צריך לבדוק אותו. אבל בנוגע לנחלו, עכשיו הוא כן מקבל נחלו. למה? כי אבא לא בכה עליו. הוא לא היה בר כיום. אז אבא לא צריך, כן? אם ילד נולד, הוא חי פחות מכמה שעות, אז אבא לא בוכה עליו, אז לנחלו השני מקבל שני חלקים. משמע שאם הראש שלו יצא חי, השני לא היה מקבל שני חלקים. זה רק בגלל שהראש שלו יצא מת. לא, 30 יום וזה, כאילו... איפה? בחיתי משמינו באודום, טוב. אז מה אנחנו רואים? רואים שנולד הראש, נולד בן אדם. אז כבר ראינו את החידוש הזה, למה צריך את זה במשנה שלנו? בחיתי משמינו באודום, וכמה שלנו בהימו, המשנה שלנו זה בהימה. שם זה חידוש של אדם. אז קודם אנחנו אומרים את החידוש שלנו בהימה. באודום בהימה לא יולף, אי אפשר ללמוד אנשים מחיות. למה? הגמור אומרת סבורת, אם פרויסטור לבהימו. שהבהמה יולדת, כל אחד יכול להסתכל, רואים לידה. אצל בן אדם יש את הירכיים, כאילו יש פרוזדור, בבחוץ, בנידו נלמד שיש צינור שקוראים לזה פרוזדור. לא על זה אנחנו מדברים, מדברים על הרגליים, זה כאילו כיסוי כזה, ויש מחיצות. לא כמו בהמה, שזה נולד ככה באוויר, כמו שהראיתי, לא הראיתי את הלידה של הזברה, אבל כולם יכולים לראות את הלידה מרחוק, רואים, לא בבן אדם. לא, דברים מחוץ לאישה, ירחיים. ומילא מה? אי אפשר ללמוד אחד משני, כי מה אמרנו? אנחנו מדברים על איך קוראים לזה? כאן הראש ניכר, רואים, בלידה של אדם לא רואים כוח, לא ניכר ראש, שם כן. אז יכול להיות שאי אפשר ללמוד ראש מראש. ובהם מאוד לא יעלתו, וגם אי אפשר ללמוד בהימה בן אדם, למה? בחושוב פרצוף פונים דידי. בכל בן אדם יש פרצוף שונה. כל אחד בעולם יש לו פרצוף אחר. היום משתמשים מאוד בטכנולוגיה הזאת. הכרת פנים, איך אומרים את זה בעברית? זיהוי פנים. כל מחבל שם בזה, פתאום הוא מת. למה? יודעים בדיוק שכל אחד הראה, מי שהשתתף שם בזה, צילם את עצמו, צוחק, הלך לו, ילך לו בעזר שם. אז למה? כאילו כל בן אדם יש פרצוף שונה. אז הראש הוא חשוב. לידת הראש זה חשיבוס, כל בן אדם, זה הזהות של הבן אדם, הפנים. ומה? לא כל כך, זה נראה, פרה זה פרה. אז טוב, אז לכן צריך חידוש אצלנו במשנה שלידת ראש זה נחשב לידה, וחידוש במשנה אצל הבן אדם שלידת ראש זה נחשב לידה, אי אפשר ללמוד אחד מהשני. אבל עונה מתעניינת. אבל תכלס יש עוד משנה שיגיד לנו שלידת הראש זה נחשב לידה, אם ככה, אז למה צריך את זה במשנה שלנו? אז לא צריך את זה במשנה שלנו. אז בקיצור אין שום חידוש, לא היד זה חידוש ולא הראש חידוש. עונה מתעניינת שלי, יושיוצא מקצוע אסור להכילו. אנחנו גם נראה בנידו הרבה את העניין הזה של שלייה, זה השק שהעובר בפנים, כשזה יוצא, אז באישה צריכים לחשוש, אולי היה שם עובר וזה ממוח. גם כאן צריך לחשוש, אולי בשלייה היה את הראש, מה שפעם היה הראש, ואם יצא הראש זה לידה, ולכן אסור לך לאכול את השלייה. שלייה שיוצא מקצוע אסור להכילו. הכל, כל השלייה, יצא טיפה מהשלייה, אסור לך לאכול את כל השלייה, אולי היה מונח בחלק הזה שיצא ראש. כיסים מבלד בישוק, כיסים מבלד מביימו, זאת אומרת, אנחנו חושבים שנמוח הראש. וכל כתוב כאן מפורש, שלידת ראש זה נחשב לידה, לכן אסור לך לאכול את השלייה. והגמור מסבירה את הקושייה שלה, עוד פעם, חזור קצרה. כתוב במשנה שיוצא היד ונכנס בחזרה. רב אומר שאת היד אסור לאכול. שואלת הגמור, אז רגע, כתוב במשנה שיוצא היד ונכנס בחזרה, למה כתוב שנכנס בחזרה? סתם, לא היה צריך להיות כתוב. זה לא חידוש בכלל, זה חידוש בראש.
אחר כך כתוב שאם הראש יצא ונכנס, אז אסור לאכול את הבהמה הזאת. לא, אבל זה כבר כתוב. כתוב כאן, בהלך סנח לא ראינו את זה. עכשיו אנחנו רואים את זה בשימיו, שלידת ראש זה לידה. אז למה במשנה שלנו כתוב ראש? יד, אין בזה שום חידוש, זה אגב הראש. והראש אין בזה שום חידוש, כי יש את זה במקומות אחרים. אז מה כן? יד זה משלם החזירו דרישא דווקא. אם תגידי לא, שהבהמה החזירה, הוולד החזיר את היד שלו לתוך האמא שלו, מותר לאכול את זה. אם יש, זה חידוש עצום. כל הסעיף הוא רישא. אז נכון, אין שום חידוש בראש, אז כתוב שהוא החזיר את הראש, שזה יהיה דומה לרישא. אלו יאמוס, לא ידע רישא דווקא, לא ידע סעיף דווקא, תגיד לי שאין שום חידוש, לא ברישא, לא בסעיף. לא ברישא כלל, אז מה אמרתם לכתוב את זה בכלל? אומרת הגמרא, לא, מה הוא בו? מדובר כאן על העובר. שמותר לך לאכול את העובר ולא את היד של העובר. זה לא אומר, רב נחמן בר יצחק, לא יצחק, אלו אומר גם חטא. מה קורה? בהמה המקשה ללדת, אז באים סכין, חותכים את היד. שאלה יותר קל. עכשיו, החלק הזה של הרגל, שפול בה בגבול של הרחם, הוא לא בחוץ ולא בפנים. תקשיבו, חידוש מאוד מאוד יפה. הוא לא בחוץ, אז הוא לא אסור. רק מה שבחוץ אסור. אבל הוא לא בפנים, אז אי אפשר להתיר אותו בשחיטה. אז מה כן? יש כאן רעיון רציני מאוד. אם הוא יחזיר את היד שלו בחזרה, אז הוא נחשב בפנים, ואם שוחטים את האמא, גם החלק הזה יהיה מותר. אחרת אי אפשר לאכול את החלק הזה שהוא בגבול. החלק הגבולי, שהוא לא נשתהר, אומרים ביידיש. הוא לא בפנים והוא לא בחוץ. אם הוא היה בחוץ, אז מה היה קורה? הוא אסור לאכול. אם הוא היה בפנים, השחיטה מתירה אותו, אבל הוא לא בפנים, הוא בגבול. אז מה כן? כאן יש חידוש. עכשיו, אם הוא יחזיר את זה בפנים, יהיה מותר לאכול. היה כאן איזה סרטון, זה גם כן בשביל הילדים, מבוגרים לא לסכם את זה. הוא לא יאכל את החלק שיצא החוצה. Hey, what are you doing? You are flashing! תושמע, הם המכה של לילד לא הציעו בו סיוד והחזירו ואחר כך שוחד לסימוי. שוחד לסימוי ואחר כך החזירו. עושה באכילה. טוב, אם הוא שוחד את האמא שלו ואחר כך הוא החזיר את הרגל בפנים, אסור באכילה? יואל, זה מה שאתם דיברת. אסור באכילה למה? איבר מן החי. אוקיי. והם המכה של לילד לא הציעו בו סיוד והחזירו ואחר כך שוחד לסימוי. כמו המשנה. העובר הוציאה את היד שלה, והחזירה את זה בפנים, אחר כך שחטו את האמא, מותר באכילה, עוד לא אמרנו מה מותר לה בכלל. מותר באכילה כמו במשנה. שוחד לסימוי ואחר כך החזירה, אם ההחזר של הרגל קרה אחרי ששחטו את האמא, אסור באכילה, אסור, זה איבר מן החי. נסביר, אוי צס יודי וחד תוכה. הוציא את היד, חתרו את היד. ואחר כך שוחד לסימוי, אחר כך שחטו את האמא, שבחוץ תומי לא אסור, מה שנשאר בחוץ זה נבלה, וזה איבר מן החי, ואסור, ושבפנים שם הוא בר, טהור ומותר. אין לזה שום טומאה, כי חתכו את הרגל ממנה, היא לא קשורה לאיבר מן החי בכלל, מותר לאכול את כל העובר מה שנשאר בפנים. אבל שוחד לסימוי ואחר כך חתוכו, אם הוא חתך את הרגל הזה שאסור לאכול אותו. הבוסו מגן נבלו. אם יש לך נבילה שנוגעת בבשר, אז בואו נעשה את החשבון ביחד. נבילה זה מה? אהבה טומאה. תמיד
טומאה יורד מדרגה אחת. אז אם אב הטומאה, הרגל נוגע בעובר, בבשר של עובר, אז הולך מאב הטומאה וזה נהיה מה? ראשון. העובר נהיה ראשון. אז אסור לאכול את זה, זה טמא. אסור לאכול. טוב, אבל זה טמא. דברי רבי מאיר. והחכם אומרים, תסמכס אנגליס למעלה. החכם אומרים, מגה טרייבו, שטותו. זה נחשב כאילו ששחטו אותה, וזה טמא מדרבנן, זה נגוע בטרייבו. כאילו זה יותר נוגע בקודשם. בקודשם זה נוגע, לא בחו"ל. כתוב מי הרי שכתוב הבאה, לא הציעו בסוד והחזירו והרגר שור, ומציעים מוי מודו, ואפילו כתוב מפורש, שזה לאכול, מה אליו העבר. לכאורה, כמו שדובר על היד שיצא החוצה נכנס בפנים, כתוב מותר לאכול, ולא כמו רע שאומר שאסור לאכול. לא היה עובר, מדובר על העובר. אי עובר, אם עשה ושוחד עשימו, ואחר כך החזירוי, עושו באכילו, ויעובר, מה יעשו? אתה אומר לי שהכל מדובר על העובר. אז מה קרה? שחטו את האמא, אחר כך היא החזירה את הרגל בפנים, אז אסור לך לאכול את כל העובר? אם מדובר על הרגל, אני מבין. הוציא את הרגל, שחטו את האמא, החזיר את הרגל, אז אסור לאכול את הרגל, מצוין. עכשיו, אם אתה אומר לי שכל המשנה לא מדברת על הרגל, מדברת על העובר, אז מה פתאום שיהיה אסור לאכול את העובר? אמרת הגמרא, זה לא עובר וזה לא רגל. זה משהו כאן וכאן, מה זה יכול להיות? מקום, חתך, יפה, כדום רב נחמן בר יצחק. וניצחו לבוא גם חתך. עוד פעם, מה החידוש במקום חתך? שהוא לא בפנים לא אוכל. אם הוא היה בחוץ זה היה אסור לאכול. אם הוא היה בפנים, אז זה השחיטה מתירה. זה נשתהר, זה בגבול, ואם היא מכניסה את זה בפנים, לפני השחיטה, מותר לאכול, ואם לא, לא. וכנעמי לא נצטרך לבוא גם חתך. איני בקרוס אבי מבחזוי עושה ואייסי מסניס ביודוי. איני באוסקי אבי מבחזוי עושה ואייסי מסניס ביודוי. במקום שהוא הדוד מאמריקה מגיע, במקום להביא סיגריות ומתנות וכל מיני חטיפים טובים, הוא הביא ברייסה. פרסו אחז, איך זה יכול? אני כבר אומר לך. כן, מה כתוב בפסוק? הנה. בכל בהם הפרסס פרסו. זה שתי פרוסויס. כתוב פעמיים פרסו ופרוסויס. אז הגמרא אומרת, מה זה הפרסו והפרוסויס? פרסו החזיר לאכול. את הפרסה, את הרגל שהיא החזירה, מותר לאכול. פרוסויס זה החזיר לאכול. אם זה שתיים, מותר לאכול. מה אליו? החזיר פרסו לאכול, פרסו. לכאורה, שהיא מחזירה רגל, מותר לך לאכול את הרגל. זה מה שכתוב בברייתא. לא. החזיר פרסו לאכול אובו. כמו שאנחנו כל הזמן טוענים, לא, שאסור לאכול את הרגל כמו רב, מותר לאכול את עובר. יהיו בו מהיר יהיה החזיר, אפילו יחזר נעמי אותו, שאלה כמו שהיה לנו קודם, אז למה יחזיר? למה יצחו, לא נצחו, לא מוגם חתוך. כאן הוא אומר את זה. המקום של החתך זה לא בחוץ וזה לא בפנים. שואלת הגמרא את השאלה שכל אחד צריך לשאול, ותראי, קרואי כל נוסף לו, ויש כאן הרי שתי דרשות, פרסו ופרוסויס. למה צריך את שניהם? מה לך? אחד לעיוור ואחד למורים חתוך? בסדר, אני זורם איתך שזה מוגם חתוך, אבל מה זה השני? השני זה לעבר, שמותר לך לאכול את הרגל אחרי שהוא החזיר את זה בפנים. לא, אחד למוגם חתוך ואחד בקולות במי פורו. אז יש לנו את אתם זוכרים? נראה לך כזה בלי משונו. בפרה יצא כזה גמל חצי פרה. אבל בואו נסתכל על הרגליים שלה. רגליים של גמל. כי פרה זה ממש חתוך לגמרי. מותר לאכול כזה דבר או לא? אז תלוי. לפי רב שמעון. בואו נראה. שמעון אומר שאסור, אתה צודק, אבל שזה בתוך הבטן של האמא, אם זה בן פקוע, מותר. אחד אמורים, כל בן פרעה, ואני זה משמעון אומר בשמעון, כל בן פרעה עשו. אם יצא מפרה ולד שאין לה מפרס פרסו, אסור לאכול. אבל מי ליחד יוצא להעביר אוי לו? אבל באם אוי, שורי, מה, בוא, את זה אני לא ראיתי עדיין, מה זה? זה בן פקוע. ראינו את זה כבר, כן.
לאכול אותה בלי שחיטה. יופי. הוא לא אומר רבי יוחנן. ועבר עצמו אם מותר, אם הוולד הוציא יד והחזיר את היד, מותר לאכול, הוא חולק על רב, הוא לא חולק על רב. אומר לרבי יהודה לאולו, אבל רב ושמואל, העם הטבעי, הוא עבר עצמו לעשות. מה אתה עומד כמה, אתה חולק על רב ושמואל? אומר לי, מה יואב לא מאף עוד רב ושמואל, מי ייתן לי קצת אפר מהקבר שלהם? הוא אומר לי, הנה, ואני הכניס את זה לתוך העיניים שלי מרוב כבוד שיש לי לגדולים האלה, אפילו החול שיש בקברים שלהם קדושים. ולאורך אומר רבי יוחנן, מה אני אעשה? שהרי ברבי יוחנן אמר, הכל לא יהיו בכלל בוסו בסוד טריפו לא יסחילו. כולם זה קודשים קלם, כי שפורת בכלל הקודשים גם בחטוס, שיוצא חוץ למחיצוס וחוזרו עשו, כשאתה שוחט חטוס, וזה יוצא מחוץ למחיצה, מחוץ לביס המקדוש, חד זו בו רחמונו בו, אבל כל מיני כיוון דהודו שום, זה דווקא חטוס, אם זה הפצע יצא וחזר, אסור לך לאכול. אבל דברים אחרים, אם בימח של חולין מוצא היד וחוזר, מותר לך לאכול את זה. אני חולק על רב ושמואל. ומאוד לכבד אותם, גם הייתי שם את החול בעיניים, אבל מה אני אעשה? הם לא צודקים. ובוס בסוד יתראה ולא יזכינו, מה אתה מדוע אמר? לפי שעשינו במייסר שני וביקורים. עכשיו הבישי עוד סיפור, יש לנו עוד סיפור, שמשהו נכנס וחזר. מישהו מביא את הפירות שלו לירושלים, הוא בבית שמש מביא את הפירות לירושלים לאכול, מייסר שני בירושלים. כשזה נכנס לירושלים מותר לאכול את זה. אחר כך הוא עושים את זה לבית שמש. הבישי עוד סיפור חיצוסם, וחוזרו, מותר לאכול אותה. לא יכול עליו זה, כן, הייתי חושב גם בעובר שהוציא את היד שלו והחזיר, מותר לאכול את היד, אתה מדבר בטריפה. זה כמו טריפה שזה לא הולך אחורנית, מה היה המילה שחיפשנו? לא היה לנו, אבל אי אפשר ללכת רטרואקטיב, אי אפשר להזיז את הגלגל לאחורה, ומילא גם היד שיצא וחזר, אי אפשר להחזיר אחורה, וזה נשאר אסור, אז למה אתה לא אומר שמותר? מה תלמודו, איך רואים את זה אומר רבי כטריפה, מה טריפה כאילו שיניתם בשום אין לו היתר? הפוסק כאילו שיוצא כתוב זה שום אין לו היתר. יופתדו לו, יופתו, נסור כרבוי סי, שלכם, ונעים. ערב טוב רבוי סי. הנה שעשים אם רוצים לסמוד. אנחנו נמצאים כאן בדף סמך זין עומד א', נכון שעשינו כמה שורות, אבל אנחנו נחזור, נעשה חזור מהירה וניכנס לעניינים. אנחנו מדברים על תולעים שמותר לאכול אותם לכתחילה אם הם נולדו ויבצרו בתוך המים, בתוך כלי של מלאכה. בתוך כלי, עכשיו לחזור, יש 4 סוגים של מים. הימים והנחלים, וזה מה שיראה לכם נחלים, נחל, בשוויץ, בתמונה האחרונה של שוויץ, נחל. אם נוצר כאן ונולד כאן תולעת בתוך המים הזה, זה ב100% אסור, זה התורה, בימים ובנחלים. מה שכן מותר, שראינו אתמול, זה על הצד השני, זה תולעים שנולדו בתוך כתב. עכשיו, משהו דומה לים ונחל, זה חריצים וניצים, שהם בעצם מים שנובעים מהאדמה וכל הזמן הם זזים. ומשהו שדומה לכלי, אבל הוא לא כלי, זה בור, שיח ומערה, שבעצם בור הם אותו דבר, זה רק צורות שונות, בור זה עגול, שיח זה יותר מרובע, מערה יש לו תקרה, אבל המים לא זזים. המים, מאגר מים זה נשאר שם. אז היה לנו כלל וכלל אתמול, את זה רואים כאן 2 פסוקים, שנדבר 2 פסוקים אחר כך, מה שאני יכול להראות לכם עכשיו, שהפסוק הראשון כתוב, לפני תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לו, אז פסוק זה יש לו, פסוק י' זה בדיוק הפוך, בכל אשר אין לו. שאני אדבר אחר כך, זה סתם חזור, אבל מה שאנחנו רואים זה כלל בפרט, שמה כתוב בכל אשר במים, שיש לו סנפיר וקסקסת, מותר לאכול,
וכתוב עוד פעם, במים, מה זה מים? מים זה הכל, זה גם במטבח, מים בכיור, מים באבטיה, מים בים, בנחל. אם יש לו סנפיר וכסף, מותר לאכול. ובסוף כתוב פרט בימים ובנחלים. מה אנחנו עושים עם ואמרנו, שנחזור על זה שנייה, שבעצם זה כלל ופרט, זה לא כלל פרט וכלל. זה שתי כללים ואחר כך פרט, שזה לא כל כך נכנס למה שאנחנו מכירים. אז על זה הגמרא אומרת בסמ"ך זין עמוד א', נעשה חזור מהירה. אם יש כזה דבר, כל עוד שאתה אומר את זה שני כללים, זה אסור זה, שתי כללים, אחר כך פרט. אתן פרט ביניהם ודונה מכלל ופרט וכלל, לא, אנחנו עושים כאילו שזה כלל ופרט וכלל. שמה? במים כלל, בימים ובנחלים פרט, במים חוזר כל ה... אז יש לנו מושג שקוראים לזה כלל, פרט וכלל, יד אדום אלוקינו הכלל. זאת אומרת, אתה יכול להוסיף דברים, אבל זה צריך להיות ממש דומה לפרט. מה הפרט מקורי ראש, מים לא הבין? זה מים שזז, אף כל מים לא הבין. זאת אומרת, אם יש מים נובים, אז אסור לאכול את התולעים, אז ימים ונחלים יש מים נובים, מה הרבי? ומה אנחנו מוסיפים שאסור לאכול את התולעים? חריצים וניצים לאיסורו, ומיימיית, בואי רשיך ומוריס לתירו, מה שמאוד דומה לים, זה לא ים, אבל זה נובע מהאדמה, זה אסור לאכול את התולעים. עוד הגמור, ואם מה הפרט בפורש מים גדלו על גב הקרקע, על כל מים גדלו על גב הקרקע, אם יש התפצות של, איך אומרים, מגר של מים, גדל על הקרקע, מה זה גדל על הקרקע? אתה שומע את זה על הקרקע. שמותר, אולי יהיה מותר לאכול את התולעים שלנו. אומר רבי, אפילו בואי רשיכו מאורס לאיסורו, תגיד שגם ברות, שיחים ומערות, יהיה גם כן אסור, למה מותר? ומיימיית, אז בואו נעשה ככה, 3 דברים יהיה אסור לאכול את התולעים, ימים נחלים זה אחד, חריצים וניצים ודאי שאסור, וגם בור שיר מורה יהיה אסור. מה יהיה מותר? כלים. הבעיה זה שיש לנו 2 לימודים להתיר. יש לנו את זה, אמרתי את זה, אבל לא התכוונתי את הפסוק, את זה, זאת אומרת, את זה תאכלו, יש לנו את הפסוק, ויש לנו את הכלל ופרט וכלל. מזה אנחנו לומדים שמותר לאכול תולעים שנמצאים בתוך הכלים. אבל יש לנו את זה. את זה תאכלו. יש לנו את השקופית, שכתוב את זה תאכלו. יש לנו עוד פסוק, אז חייבים להוסיף דבר אחד, שהכי קרוב לכלי, שזה בור שיר ומאורו. אם כן, תאכלו, מה יהן אלי? יש לנו עוד פסוק, אז מה נעשה עם זה? אז זה בא להגיד שגם ברות מותר לאכול את התולעים שם. כן, עוד פעם, בן אדם יכול להתכופף, לשתות מים ישר מהבור, כי זה בעייתי, אם אתה לוקח את זה, מוציא את זה מהבור, ומכניס את זה לתוך כלי, זה כבר משהו אחר, זה כבר שרץ השריץ על הארץ, אבל אם אתה צמא, אתה רואה מלא תולעים מסתובבים שם בתוך הבור, אתה יכול לשתות, למה? כי הם גדלו בתוך הבור, הם לא על האורץ, הם לא שרצו על האורץ. ובארי לשמוע אותם. עכשיו אנחנו עושים את אותו דבר, רק בצורה אחרת. אפשר ללמוד בתורה כלל פרט וכלל, ואפשר אותו מילים, ואותו זה, במקום להגיד את המילים כלל פרט, אז אומרים ריבוי מיעוט. יש רק נפקא מינה אחת קטנה, אבל מי שסובר שזה כלל פרט וכלל, הולך עם זה בכל הש"ס, בכל התורה, תמיד הוא אומר כלל פרט וכלל, ומי, יש תנועים שלומדים את המושג הזה שקוראים לזה מיעוט, ריבוי מיעוט, או ריבוי מיעוט, ריבוי, זה אותו דבר, הוא יגיד במים זה ריבוי, בים ובנחלים זה מיעוט. מה שקורה זה שאתה עושה ריבוי, מיעוט, ריבוי, אז אתה רק מוציא, הפרט, רק מוציא דבר אחד בכל התורה, בכל העולם. דבר אחד שהוא הכי רחוק מהכלל, מהריבוי, אתה מוציא אותו. דברי רבי שמואל תנא. במים 2 פעמים, אין זה כלל ופרט. במים 2 פעמים, אין זה כלל ופרט, אלו, איך קוראים לזה? בכל הש"ס. אני לא לומד כלל ופרט, אומר רבי שמואל, דברי רבי שמואל, אני לומד ריבוי, פה אני חייב להראות לכם את המסורת הש"ס כאן בצד. הוא אומר, ועוד נתן רבי שמואל ג' מידע שהתורין נדרשת בהם, כולם מכירים את ג' מידע שלהם שאומרים בקורבנות. והאיגי גם מידע זו, יש משהו שקוראים לזה ריבוי מיעוט, ריבוי שלא מובא בכלל, ג' מידע שהתורין נדרשת בהם. למה? הניחו בתאים מתי זה שמוס דפק. אז אלו ריבוי מיעוט, במים ריבו, ביום הנכון מיעוט, במים חוזר ריבו, אז יש לנו כאן בפסוק הזה, הנה הוא עושה את זה, איזה יופי. בואו נראה מה שזה נראה מקודם, אותו דבר, כלל פרט, ועכשיו פה בשינה את זה ריבוי מיעוט, יפה. אז מה יש לנו? במים ריבו, בים מולכון מיעוט, במים חוזר וריבו, ריבו מיעוט וריבו הכל,
אז יש לנו כאן עיבוי שמה שמותר לאכול את ה... סליחה, אסור לאכול תולעים בכל המים. מה רבי? חריצים וניצים לאיסור. כלומר, שחריצים וניצים, שזה הכי דומה לים. למה זה הכי דומה לים? כי זה מים שמגיע נובע מהאדמה. ומים מיד, ומה הוא אומר שמותר לאכול, פוירו שיחו מאורז, מותר לאכול תולעים מהבורות. שזה הכי דומה לכלים, שכבר אמרנו שכלים יש את הריבוי מיד, שמותר לאכול שתצים תולעים שנולדו בכלים. מה יבוא זה טוב? האם הרשת הגמורה מהריבו, פוירו שיחו מאורז, ניספורו, ומים מיד כן. אולי נגיד שאסור לאכול את התולעים מהבורות, ומותר לאכול אותם מהכלים. אותו תירוץ כמו שאמרנו קודם, כן, תאכלו מה יען אליהם. מכיוון שיש לנו את הפסוק, אז את זה תאכלו מכל אשר במים, זה נותן לנו עוד היתר לאכול תולעים, ואת ההיתר המקורי אנחנו מקבלים מהפסוק הזה, אז הפסוק הזה אומר לנו שמותר לאכול תולעים, אתה שומע, ישראל, מותר לאכול תולעים ממש לכתחילה, מה? להלוך לכתחילה מכלי, תולעת שנולדה בתוך כלי, עכשיו, אם תולעת נולדה בתוך תפוח, ואנחנו בטוחים שזה נולד אחרי שזה נתלש מעץ, מותר לכתחילה לאכול אותו, אין בעיה לאכול אותו. אם אתה יודע בבירור, את כל הדברים, אנחנו לא יודעים בבירור, אם אתה יודע, אתה בא לעץ, אתה יודע שלא היה שם תולעים לפני, ופתאום 5 ימים אחר כך נוצרו תולעים בתוך התפוח, מותר לאכול אותם, למה? כי זה אף פעם לא שרץ על הארץ, אותו ההלכה כאן, שואלת הגמור, כן, תאכלו מהעני לי, ודאי יש לנו עוד פסוק שמתיר לנו תולעים, מים שמגיע מהים והנחל, תולעים שנולדו שם, אסור לאכול אותם. מה שמותר לאכול בבירור זה בכלים, ואנחנו עכשיו מדברים האם במקום שיח ומאור גם. מה אומרת שכן? פור שיח ומאור מותר, כלים מותר, דברים אחרים אסור. כן, תאכלו מהעני לי, יש לנו 2 לימודים שמותר לאכול תולעים. אחד כלים, אחד בתור שיח ומאור. שואלת הגמורה בהיפוכנו, אולי תגיד שזה החריצים והנגיצים הזה, הנה, זה, שזה מותר לאכול, ותגיד שמהבורות והשיחים האורס אסור לאכול את התולעים. מי אמר לך, תגיד שמהבורות והשיחים האורס מותר? אבל הגמורה, כי תנו למתיסיות, תנו למתיסיות יהודו, מה ריסה לרבי זה בורות האורס, תתאר ולא יצריך להריזם מזה לאיסור, מה פתאום שתעשה את זה ככה? מה ואני בורות והשיחים האורס, שהם עצום בכלים, מותר לאכול את התולעים מבורות, למה? כי זה עצור, המים לא זז. זה מאגר מים, ובעצם אני חריצים לזה שהם עצרו ככאלה, אבל החריצים זה דבר רחוק, זה מאוד רחוק בכלי, כל הזמן המים מתחלף, אני אהבתי שמסתם של הדגים, יש מה כזה, אז אנחנו מדברים דגים וחריקים כאלה, תולעים, אז אתמול אמרנו ששתי פסוקים, הנה 2 פסוקים, פסוק טס ופסוק י', אז עוד פעם, בוא נקרא את זה לפני שנגיד את הגמרא, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא יסתפיר וקסקס. אז כתוב כאן בפסוק שמותר לאכול טונה וסלמון, למה? כי יש להם סנפיר וקסקסת. את זה תאכלו מכל אשר במים, פסוק י"ד, פסוק טס, אשר לא יסתפיר. אם יש לו כן, הוא סלמון, ויש לו סנפיר וקסקסת, מותר לאכול אותו. מה כתוב בפסוק י'? בכל אשר אין לו, כן? בפסוק הטס כתוב אשר לא, בפסוק י' כתוב אין לו. אם אין לו סנפיר וקסקסת, זה אסור לאכול אותו. אז אתמול אמרנו שפסוק אחד מפורש, כתוב מפורש שמותר לאכול תולעים, פסוק אחד לא כל כך מפורש. אז יש לנו מחלוקת, מה מפורש ומה לא מפורש. ובזה אנחנו מסיימים את הסוגיה, 6 שורות. איזה משתי הפסוקים האלה מפורש וזה לא? תגיד ברבך ורבן אחד, דומה יש לו, הפסוק הראשון שכתוב יש לו, אשר לא, זה מפורש. ואין לו איסוס בה, פסוק השני שכתוב, אין לו ספרים כזה, זה הפחות מפורש. ואחד אומר, אין לו מפורש ואין לו איסוס. אז אמרנו 4 שורות פעם. ואדם למד הוא אמר, יש לו מפורש, מה, למה? אבל לא, מנהל כל משתור קל, מהפסוק הראשון, אתה לומד, מותר לאכול את מודל, שתולעים שבתוך הגלי, מותר לאכול אותם. אומר, מה יתיימו, דומה דומה, אין לו מפורש, למה הוא אומר שהפסוק השני, זה המפורש? דהיו דקמות להיך. אז ככה, בוא נחשוב שנייה, כתוב בפסוק שמה שיש בסנפיר וקסקסת מותר לאכול, אם זה במים של הים, בים הוא נחל. אז אפשר לדייק, ולכאורה זה דיוק יותר מתאים לנו,
שאם אין לו סנפיר, אם יש לו סנפיר וקסקסת, לא בים, אלא באקווריום, אסור לאכול את זה. אם יש לו סנפיר וקסקסת בים, אם הוא לאכול, מותר לאכול את זה. אבל בוא נגיד שגידלת סלמון באיזה כזה, איך קוראים לזה? לא, כבר בריכה כזאת, הם ככה מגדלים עכשיו סלמון. מיליונים, בתוך כאלה, רואים אותם, לא יודע, בדרך, מה? בריכות, זה לא כלום, כלום זה המילה. כלום זה לחיות, משהו כמו כלום. כן, זה בתוך הים, שמו רשתות, ובים, כמו זה, ובים, אבל יש להם גם כאלה, חלקורים ענקים כאלה, מבטון, בריכות כאלה, כן, בדיוק. אז אם זה גדל שמה, בוא נעשה דיוק מהפסוק. יכול לאכול סלמון שיש לו סנפיר וקסקסת בים אם הוא לאכול, אבל לא בבריכה די. מי אמר לך לדייק שמותר לך לאכול? מותר לך לאכול סנפיר וקסקסת בים לאכולים, אבל אם אין לו סנפיר וקסקסת, הוא גדל לא בים לאכולים, מותר לך לאכול אותו, מותר לך לאכול תולעת. איך קפצת מסנפיר וקסקסת שמותר לך לאכול תולעת? אולי תגיד, לא, סנפיר וקסקסת מותר לאכול אותו בים, אבל לא מבריכת דייק, זה דיוק יותר טוב. אז ממילא הוא טוען, הסיבה שאנחנו אומרים את הדיוק הזה זה מפה זוגיות. כי כתוב, אין לו סנפיר וקסקסת, ושם הדיוק. אז ממילא פה זוגיות נהיה העיקרי שבעיקרים, הוא המפורש. אתה אומר, היי, פה זוגיות מלמד לנו פה זוגיות, יהיו טסט. היי, חווה מילה, כי רק היה פה זוגיות טסט, חווה מילה, וכאלה מה וגם, ואיסלי, אפילו יש לו סנפיר וקסקסת, נעמי לא יתאיפו. זה אנחנו אומרים, סוגיה חדשה. אז אומרת הגמורה, אז היה להם חיים אחרים. אנשים תקינים, זה היה נורמלי, תולעים בתוך הבירה, זה יותר פרוטין, אנחנו אומרים פרוטין? יותר חלבונים, בירה חלבונית, ממש, בריא מאוד. מותר לך לאכול את התולעים בתוך הבירה? כן, אם הם גדלו בתוך הבירה, מותר. איפה יש בעיה? ברגע שאתה מסנן את הבירה, ויש לך אותם בחוץ, ואחר כך הם משפחים בחזרה בתוך הזה, אז יש לך בעיה, כי הם היו בחוץ מקצת זמן. עכשיו, מתי זה בסדר להיות בחוץ ומתי לא? זה הסוגיה שלנו. לפעמים הם יוצאים החוצה לבד. הם מטפסים לך על הקיר וחוזרים לחזרה. עכשיו, אתה לא יכול לשמור שם, איך המשגיח לראות שהתולד הזאת אף פעם לא יצא החוצה, לנשום מאיזה אוויר, לטייל מסביב. אז איך מותר לך לשתות את הבירה? זה נורא בעיה, לשתות בירה, יש לך תולעים, דגש, מה? אמרו לו, לא יש בהינש, שיחו בצביו סבותו, תקשיבו מה שקורה כאן. אל תשפוך בירה עם תולעים בלילה על גבי מסננת כזה של עצים, כי הבירה היה כל כך עבה, שאתה לא שם את זה במסננת רגילה. גם היום קוראים לזה פילטר ביר, אבל זה פילטר בסיבה לגמרי אחרת, אני מקווה. זה פילטר, זה מסננת מתולעים. עכשיו מה קורה? כשהתולעת נתפסת במסננת למעלה, היא כבר בחוץ. ואז כבר אסור לך לאכול אותה, ואולי הוא משפח בחזרה לתוך הבירה, אז אל תעשה את זה בלילה. ומבור שזה, לצביעות בדרנו ולא כוסף, ואז זה נופל לתוך הכוס. והאב האויב משום שרצה שמתנות, ואז אתה עובר על שבץ. ביורי ומולנמי. אז שואלת הגמור, אז מה יעזור לך? אפילו אם זה בתוך כלי, אם פורס לדף לדמונו, ועוד נופל לדמונו, אולי זה תפס לך להכיר כמו שתולים אוהבים לעשות, תפס קצת, ואז הוא נופל בחזרה לתוך הבירה. אז הוא יוצא החוצה, אבל אם שהוא יוצא החוצה, אסור לך לשתות את זה. אומרת הגמור, אז מה היינו רביסי? לא. זה הנורמלי של התולעת. הם עולים, יודעים, טוב, זה בסדר, מותר לשתות. מייכטייס. אולי, בסדר, זה הנורמלי, אבל אולי ברגע שהוא יוצא אחרי זה, אסור לך לאכול אותו. הוא לא תאמרו. תאיו, מנין הרב יסבור ישיבו למוש, שמשריס בהם, מותר, אמרנו את מוש, מותר להתכופף ולשתות מבור. ואין נמנע, לא צריך לדאוג מהתולעים שם, אתה מדברים מהתוכן מכל השבוע, מותר לך לאכול, כל מה שיש בתוך המים, ולא יחוש, פורס לדפנו ועוד הנופל. אז עכשיו אותה שאלה, אולי נגיד, שם התולעת עלתה מהבור וחזרה בתוך הבור. אבל היינו רביסי, זה הדרך של התולעת, שכן, הם עולים לפעמים, ויורדים. היינו רביסי גם בבירה. הנה, אז הנה הסרטון, זה ממש הסביר את כל הסוגיה, בלי זה...
2 years. I would like it to be here. For me, unfiltered. ויש לנו טניות, בסדר, יש לנו ראייה, כל השרץ זה לאורץ, לרבוי זה חושים שסינו, כל מיני כאלה יתושים, זבובים קטנים כאלה שמסתננים אותם, תמיד סיננון, אסור לך לאכול אותם אחרי הסינון, או לא סיננון, אם זה בתוך המשקה, שורי, מותר לך לאכול את זה, אמר שמואל. בבויס אנחנו פוסקים כמו שמואל, אז זה עושה לנו קצת בעיה עם פירות שיש לנו היום. קישוס שתליו באיפר, אם התולעים נכנסו שם כשזה עדיין מחובר לקרקע, אסור משום השאר את השואר, זה בא שמואל ומחדש חידוש עצום. יש בעיה של תולעים בתוך פירות. אנחנו אומרים שתולעים בתוך פירות מותר לאכול אותם אם נוצרו בתוך הפרי. אבל הוא אומר, הבעיה היא שזה מחובר לקרקע, וזה מחובר לקרקע זה שרץ השורץ על האורץ. הדלת שלך יש לו הלכה של אדמה, הוא הולך על האדמה. מתי מותר? אם זה היה תלוש. לאמא מסייע, לאמא שלי ראיה, דתון אחד על האורץ, לא הויצי, זה הזיז שבעדוש. לא הויצי, המילה לא הויצי ולרבי. לא הויצי זה להוציא ולהתיר, לרבי זה לאסור. אז כאן, לא הויצי. אנחנו רוצים להתיר לך עוד סוג של תולת, את הזיז שבעדוש. יתושים כאלה קטנים שנמצאים בתוך העדשים. מה? כן. מהפסוק. על האורץ זה האיסור, להוציא, וזה לא נמצא בתוך הפסוק, מותר עדשים, אלה שבתוך עדשים, וזה שבקליסים, היתושים שבתוך החומוס. לא, היה להם חומוס, כל מיני חרקים, ותולעה שבתמורים שבגרוי גויס, יש תולעים בתוך התמרים, ותולעה שבתמורים שבגרוי גויס. ודאי שהם נולדו בתוך התמרה, כאילו, מישהו הכניס אותם שמה, תולעת גדולה נכנס, נסתם שם מצינתים, והם נולדו בשביל. עדיין ידוך כל השרץ על האורץ, לרבויס, הנה, מה זה לרבויס? בפסוק כתוב שאסור, ואתה מרבה לאסור, תולה שביקרי זה איסנו שביקרי גפונים. עוד שנייה נראה מה זה יקרי, אבל בקיצור, בעץ של זיתים ושל גפן, זה אסור. אומרת הגמור, מה להביא דידי בעירו? לכאורה אנחנו מדברים על אותו דבר שהתולעים נמצאו בתוך הפרי. או ביבר או שלא ביבר. צריכים לפרש, למה לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר? אם זה מחובר לקרקע, זה אסור. זה כמו שרץ השורץ על הארץ. נכון, זה בתוך פרי, אבל זה על הארץ. או שלא ביבר. אם זה לא מחובר, אז מותר. אומרת הגמור, זה כמו ששמואל רצה להגיד. שיש נפקמינים בין מחובר ולא מחובר. אבל רבו ישראל לזכור, אנחנו פוסקים כמו שמואל, אז זה עושה לנו קצרות צרורות. כי אם אתה מוצא תולעים בתוך תמר, אז אולי זה קרה שזה היה על העץ. על העץ אסור לך לאכול את זה. קיצור, לא לאכול תולעים. לא, אידי וידי ביבר, שניהם מחוברים, ולא יקשו, בפירו ולא נגופו. אם זה נמצא בתוך הפרי, אז אפשר להתיר. למה? לא כמו שמואל, אבל אפשר להתיר, להסביר שהפרי הזה עומד להתלש, וכל העומד להתלש כי תלוש דומי. ולכן מותר לך לאכול את זה. אבל אם זה בעץ עצמו, אז אסור. ההגנה מדקטון נטולה שביקרי זייסים, שביקרי גפונים, שמשהו שבתוך השורש של העץ. זה אסור, שמע מינו. אז בואי רבי יוסף. בואי רבי יוסף. אז הנה יש לנו כל מיני, תראו את זה. אם התולעת פרשה מהתמר ומתה מיד, זאת אומרת, לא היה לה הזדמנות לסחול על הרצפה. אם הייתה זוכלת שנייה, אז זה כל השרץ השורץ על האורץ. אבל היא יצאה החוצה ומתה. האם מותר לך לאכול את זה? זה גשמה. יכול. מקצוע סוף. קצת. לא, זה מתאפסת למעלה, זה שאלה אחרת. מה? זה גגו. להעביר רואה לו מהו. זה מעניין. אחד רואה תולעת, יוצאת מהתמר, היא שם את זה ככה. זה לא פלא. בתוך הפה והוא אוכל. אין מותר. זה אבל לא שרץ על הארץ.
מה אתה עושה עיקר? אתה לא אוכל תולעים? אמר רב שיש ברי דרבידי. חוקיוני, לא. בואי רבש, לגג תימור אמרו, שזה גל, שהוא טיפס לך גל. הוא רק לא הולך על האדמה. לגג הרינוס אמרו, זה יש לנו כאן, הוא טיפס לגג של התולעים ממש כשמה, כי התולעים האלה אתה רוצה לאכול באמת. חמודים כאלה. מתמור או לתמור, הנה יש לנו עוד אחד. מתמור או לתמור. לא יצא להעביר העולה. תקנו. אור שיש ברי דרבידי. יוני הסירי, זה באמת נוגע למייס היום, בדור שלנו יש תולעים בכבד והריאות של הבהמות. אז לנו זה לא כל כך נוגע לדבר הזה, אני לא יודע אם יש היום כזה דבר, יש משהו דומה בדגים שהגמור תדבר פה עוד שנייה. הייתה האמת, מה לא עשו? אז גמרה מבינה שאיך הגיע תולעת לכבד? זה הגיע מבחוץ, הוא אכל איזה משהו, שזה היה מלא תולעים וזה נכנס לו לכבד. מה זה רבה שאם אלמוס הוא השתתף אותו בייס אבואים, אני לא מבין. אם זה נכון שהוא אכל את זה, אז שהבהמה הזאת הולכת, אנחנו אומרים, לבייס הכיסא, יש את הזבל, אתה היית צריך למצוא תולעים בתוך הזבל, למה אתה לא מוצא תולעים בזבל? רק בריאות שלה, רק בכבד, משהו לא בסדר, זה נשמע שזה נוצר בתוך הגוף שלה, וזה לא מהאוכל שהיא אכלה. אבל אמרת הגמור, אין לכם, יש כאלה שאומרים בדיוק הפוך. איקי דאמרי, אומר רב שיש ברי דרבידי, חוקיון נשאר. יש תולעים שגודים על הכבד ועל הריאות, זה מותר. מתי לא מנהיגה, זה נוצר מתוך הגוף. אומר רב אשי פשיטו, זה פשוט לי. ואם מעל אותו עשו, השתקנו דרך בישרי, אם הוא אוכל את זה, אם זה סוג של אוכל, ונתקע לו קצת בכבד, הייתי צריך לראות את זה גם, הרי, ירזוק, יוני אסור, באמת, תולעים שגודים על הכבד, אסור לאכול אותם, הייתה בין המניים, ולא מספר אותנו איך זה קורה. הבהמה נרדמת, בין המניים, נרדמים, והאלה לבוסי, ותולעים נכנסים בתוך האף, יש שם אף גדול, יפה, ומשם נכנסים לכבד, לריאות, וכו'. דרנה, תולעים, זה ביסטרו שאתה, יש את זה היום, שחותכים בהמה ומוצאים תולעים בתוך, לא, אבל לא בבהמות, אתה פותח דג, אתה מוצא תולעים, השם יראה, אסור, בקו ראשון, אבל שדגים מותר, בשר אסור, שדגים מותר, אומר לרבינה לאמי, אז מספר את הגמור שרבינה אמר לאמא שלו, אבלה לי ואני לא יכול, כשאת מוצאת שם את התולעים, תרבבי את זה טוב טוב בתוך הדגים, שאני לא אהיה מאוס, סתם אני מכניס שלא יהיה מאוס, ואני אוכל את זה. זאת אומרת, אל תתחיל את עצמך להוציא את התולעים, מותר לאכול את התולעים האלה, הם מגיעים מתוך הבשר של הדגים, מותר לאכול. אז ראיתי פשט, למה שלא תוציא? אז מסבירים שהוא רוצה להראות שהוא אוכל תולעים, והוא אוהב תולעים. וכל פעם שהוא לא אוכל תולעים, זה בגלל שהתורה אומרת שאסור. אם אתה אומר, תוציא את התולעים, אז הוא לא יקבל שכר את כל התולעים שלא אכל כל החיים שלו. אתה מראה, הנה, כשהוא מותר אני אוכל, רק כשזה אסור אני לא אוכל. אז זה מוסיף לשכר. לנו, אנחנו מפונקים, אין כאן אחד שיאכל תולעים, נכון? הוא אמר לי, רב, נשאר שברי דרבח, הנה, מה ישתה מאוד את העניין וסנבוזן שקיצו? לרבויס זה את הרונים שבאים, מה זה לרבויס? מה זה לרבויס? להוסיף איסור ההתר, איסור, צודק. לרבויס, כי התורה אומרת אסור. לרבויס שאסור, וזה לא זה שקיצו, לרבויס זה הדרונים שבאים או תולעים שיש בתוך הבהמה, אסור. אומר לי, אז למה, אז מה השאלה? למה בדגים מותר ובבהמות אסור? אז הגמור עכשיו עושה נפקימין רצינית מאוד, אני לא יודע שנפקימין. אומר לי, ברגע שנייה. בהמה בשקידו ובשתיים, תחשבו שנייה, תולעת מת או חי, שאתה אוכל אותו בבשר של בהמה? הוא מת או חי, אני שואל אתכם, חי, מה מעבר מן החי? איך מותר לך לאכול תולעת, זה מעבר מן החי? זה מה שהגמור אומרת. אם זה חלק מהבהמה, אבל עדיין זה חי, אלא מה, אתה רוצה שהשחיטה של הבהמה, תתיר את זה, השחיטה לא מתירה אותה. לא קשור, השחיטה של הבהמה לתולעת. טוב, אבל לא ילך על גופה, זה נחש. אז יש לנו נחש. אסור לאכול אותו. כל לרביס השלשול, לכדומנס ששול, יש מין של תולעת ענקית, שלא ממש נחש, דומה לנחש. על הארבע זה הקרוב. הנה, לקרב יש בעצם 8 או 6 רגליים לפחות, 8 קצת, אבל הוא הולך על 4 מתוכם חזק.
ולא ילך לרענו אצל חיפושית, מעניין שעד היום אנחנו קוראים לזה חיפושית, נראה לי שזה דבר שיש לו הכי הרבה סוגים בעולם, כן? פה אתה תבדוק לנו. כמה סוגי חיפושית יש בעולם? יש כל מיני סוגים, יש צהוב, יש זהב, יש כסף, יש צבע היפה הזה, מה? אוקיי? מר ברגליים, זה מר ברגליים. מצאו עכשיו באוסטרליה, אחד עם מעל 1,000 רגליים. הנה, מעל 1,000 רגליים. לא יאומן שכל זה, אז ככה. כולם זזים. 1,000. אז גם המר ברגליים, היה להם אז בזמנם, מר ברגליים. זה נודל, עד כל, ורבי זה דוימר לדוימר. זה כל הסוגים האלה, 1,000 רגליים, 2 רגליים, הכל, זה אני רבי יוסי בן דומאס כסוימר. לוויוסון דג תואר. איך אני יודע שלוויתן הוא דג תואר? מה זה לוויתן? לא נראה. יש לו פסקסס. צונאמי נעשה. אז הוא דג טהור, שנאמר? גב האפיקים הוגינים תחתו חדודי חורס. אפיקים הוגינים אלו קסקסים שבוי, זה יש לו קסקסים. תחתו חדודי חרס, אלו סנפירים שקוראים בהם יש לו ממש סנפירים קסקסים. חדון הלוך אלו טריפויז רבויסאי, שלכם ערב טוב, ונעים. אגו דברה בויסאי ונשמע סימי מוירו יוסי וספס מורדכי. אז אתמול ראינו את הפסוק שכתוב כל מה שיש לו קריים, בואו נזכיר לו מה זה קריים. זה המקפיצות האלה, הגבוהים, יש לכל חגב כאשר יש לו 4 רגליים פלוס יש לו 2 שמקפיצים אותו. קוראים לזה קריים. אם אתה רוצה כזה חגב, כתוב בתורה שזה מותר לאכול, עכשיו יש אלפי סוגים, אשר לא יקרוא יד. עוד זכור בייס כתוב, ארבע, סולום, חגול, חוגול. 4. אמרנו שיש כאן כלל ופרט, אולי גם כלל. אז ראינו שתי תנועים אתמול, 2 שיטות, שה4 האלה מרבים 4 סוגים שונים, עוד 4 כל מיני שמות כאלה שאנחנו לא מכירים, או שזה פרט וכלל ופרט, שזה מרבה חגב שיש לו ראש ארוך. איפה הוא עם הראש הארוך שלו? הנה, זה הראש הארוך, זה מרבה אותו, וגם ממעט את הצרצור, את הצירה, זאת ממש נראית כמו חגב, אבל זה לא חגב, זה באמת את זה. אז בואו נראה, עכשיו אנחנו מסיימים את הסוגיה הזאת, ומה יקרו מפלגים? ומה המחלוקת בדיוק? תנא דבי רב, התנא קמא, ותנא דבי רבי שמעון. ברואי שאורחים מפלגים חולקים על הייצור המעניין הזה, החגב שיש לו ראש ארוך, על זה. זה המחלוקת שלהם. תנא דבי רב סובר, אשר לא יקרוהם כלל. אז הוא אומר, דגמור, ברואי שאורחים מפלגים. תנא דבי רב סובר, אשר לא יקרוהם כלל. אשר לא יקרוהם. אז תראו שהבר אילן, לא בר אילן, כן בר אילן. על זה, כתב את זה לוי ולוי, עם א' ועם ו', שזה כן, זה סתירה, כאילו, אבל הסברנו, הגמור מסבירה, שלוי שעכשיו אין לו, עכשיו באמת אין לו, אבל לוי, בתוך הגוף שלו מונח שיהיה לו
אפילו אם זה גודל אחר כך, זה גם קשה. טוב, הקולפונים אשר לא יקרויים, כתוב כאן כלל רציני. כל חגב מאלפי סוגי חגבים שיש, אם יש לו קרויים, מקפיצים כאלה שתיים שמקפיצים אותו, קשר. אבל הבעיה זה שכתוב מיד אחר כך, ארבע סולם חגב למיניהו, פרט. כתוב מיד אחר כך, את הסוגים. ראינו, ארבע, פסוק, חוד בייס. אז מה יש לנו? כלל או פרט? אם בכלל, אלא משהו בפרט. ואומרים את זה בקורבנוס, לפעמים לא יודעים מה הם אומרים בכלל, אבל זה מאוד פשוט. כשהתורה מרבה את הכל, יש כלל. בוא נגיד שיש 11,000 סוגים, ככה המדענים היום אומרים, שהם מצאו 11,000 סוגים של חגבים. הגמרא אומרת שיש 800 סוגים שהם לא קשרים. זה יכול להיות, זה לא סתירה בכלל. בוא נגיד 800. 800 סוגים של חגבים כתוב, אשר לא קרויים זה כלל, כי מותר לאכול את כולם, את כל ה-800. אבל אחר כך התורה אומרת, רגע, ארבע, סולה, אז התורה מפרטת, רק את הארבע האלה. אז זה כלל ופרט. אז אין מה לעשות, נגמר. הכלל הלך. אין שום דבר, אנחנו לא לומדים שום דבר מהכלל. הכל זה פרט, נגמר. זה רק הארבע האלה, לא ה-800, זה רק ארבע. כלל ופרט, אין בכלל למה שבפרט. ומיני אין, לאו מיני לוי. אם זה ארבע, סולה, חרגול, חוגב, בסדר. אם זה לא זה משהו חמישי, אתה לא יכול לאכול אותו. ככה הוא לומד. ממילא, ארבע דומילי משני צדדים. אבל מה שכן עשה, אתמול למדנו חרגול, ראשוין, בסדר. יש 4 סוגים, עוד 4. בנוסף למה שכתוב בתורה יש עוד 4. למה? כי יש לזה שני צדדים. גם יש לזה את 4 סימנים. מה 4 סימנים? 4 רגליים, 4 כנפיים, ו4 כנפיים גם חופים את רוב הגוף, ופלוס קרצוליים. יש לך, זה צד אחד. צד השני זה שאין לו ראש ארוך. אז במילא יש לך, אז אנחנו נרבה עוד 4. לכן התורה מפרט 4. כך הוא לומד. אבל באתון הדברים שמואל סובר לו, אשר לא קרויים כלל. 4 סולם חרגול חוגו פרט. זה אני מסכים איתך, שיש כלל בחגו פרט. אבל יש עוד דבר, לימיניהו. זה לא רק לימיניהו, תסתכלו על הפסוק. כתוב לימיניהו. כתוב 4 פעמים לימיניהו. מילא, זה כבר משנה את הכל. כשיש סנדוויץ', כשיש כלל בהתחלה וכלל בסוף, ובאמצע יש פרט, באמצע הפרט זה רק 4 האלה, עכשיו יש כבר משהו אחר, זה סדר חדש. מה הכוונה? הנקודה היא שצריכים למעט. יש כלל ואומר זה את כל ה-800, אבל יש פרט. אחר כך יש כלל עוד פעם, אז מה עושים? התורה רוצה להגיד לנו שאפשר לרפות הרבה, לא את כולם, לא את ה-800 ולא 0. בוא נרבה את כולם שדומים לפרט. אבל הרבה, אפשר לרבות עוד 100. לא 4 ולא 0, עוד 100. זה כלל ופרט וכלל. מה זה אומר? הנה, הוא עושה אתמול, מי שלא היה כאן, כי זה היה ממש קרוב בשבת. זה הכלל. את כולם, כל הסוגים, כל הצבעים. ואחר כך יש פרט, 4 סולם, חרגול, חוגב, שאמרנו אתמול, אחד יש לו שערות, אחד יש לו זנב, השני מצד ימין יש לו זנב כזה, יש ראשי אור, בסדר. אחר כך יש עוד כלל, לימינוי, אז זה מרבה המון, אבל זה צריך להיות דומה לפרט. הפרט נותן לנו כללים בכלל. זאת אומרת, נכון, זה לא כולם, וזה לא 0. אם זה דומה לי לפרט, אז אתה יכול לאכול את זה. אתה יודע, מישהו עושה אומר אשר נגמר בכלל, 4 זה לא נגמר בפרט, לימיניהו יכול להיות עוד, אבל בכלל יהיה תדור, לא נגמר לפרט. מי שלא אוהב את הסוגיות של פלו, זה בסדר, כי זה דף היואבי. עוד מעט אנחנו עוברים לדגים. נגמור בזה. עד סוף העמוד, כאילו כמה שורות מסוף. הוא אומר בי כל דומה לי בחד צד, לא צריך 2 צדדים, בחד צד. מה זאת אומרת? כל מה שדומה ל4 האלה, זאת אומרת, ויש להם את 4 סימנים, לא צריך, זה לא קשור לראש ארוך ולא ארוך,
יש להם 4 כנפיים, 4 רגליים, כפוליים, והכנפיים חופים את רוב הגוף, אפשר לאכול אותם. שואלת הגמור, ולדומי כלול כאן ולא כלול באסכו. רגע, אתה אומר כלל ופרט וכלל, כלל, אבל הסנדוויץ' לא דומה, אתה לוקח לחמניה למטה ואתה שם לחם שיפון למעלה, זה לא אותו דבר. למה? לא כמה שלא יקראים או מחמוד דיסני יכול. הכלל זה כל מה שיש קופצים כאלה, איך אומרים ספרינט בעברית? קפיצים כאלה. יש לו קרעים, קפיץ, ככה אומרים, ספרינט זה קפיץ. קפיץ, כן. כמו שיש במשקפיים שלך, קפיצים כאלה. או מחמוד דיסני יכול, דלסני לא יכול. זה כלל. אבל הכלל באסרה זה שווה בהרבה סימונים. זה קשור לקפיצים, זה קשור לכל 4 סימנים. אז אומרת הגמורה, כל נדבר משמואל, כלל לברודיק אגב מדון. זה לא בעיה בשביל כל נדבר משמואל. מי זה הטענה הזה? זה טענה משמואל. הוא לא אכפת לו שהכללים לא ממש דומים. הוא דאמרין אליו ואנו דדוין, טענה נדבר משמואל, שהיה לנו גם בזבוכן פעמיים. שטענה נדבר משמואל לא אכפת לו. וכלל לברודיק אגב מאוכל. זה המקור כאן, דף סמכבו במדע אלף בחולין, שטענה נדבר משמואל לא אכפת לו שהכללים לא דומים. זה גם כלל ופרט וכלל. אומר מה? למדנו, איש מחוגו ויכולים בו כל הסימון המועלון. אם קוראים לו, אם האוילם קורא לו חגב, אז לא אכפת אם יש לו את הסימנים, לא, הוא חגב. אבל לא יבנו מיניהו, לא, הוא צריך את הסימנים. אז שיהיו בכל הסימון, אין בכל הסימון, לא, מערכת את העסק. אם יש לנו כלל ופרט וכלל, והכלל ופרט וכלל אומר לנו שזה דווקא עם סימנים, אז מה פתאום אם יש לו שם של חגב, אפילו אם אין לו סימנים זה יהיה כשר? יש לנו כלל ופרט וכלל שאומר שצריך את הסימנים. ארבע וחג כסיב, יש לנו כלל ופרט וכלל. אבל הגמור, אילו כסיב סולום כדקאמפוס. אבל השדו כסיב סולום, כיוון שכתוב סולום, ברבוי ראש האור, ואנחנו מרבים משהו משונה, שהוא לא ממש מארבע, אין לו את 4 סימנים האלה, יש לו משהו שונה מכולם, יש לו ראש משונה מאוד, אימו ליר בינה מכל דו, אז עכשיו אתה יכול לרבות כל מיני דברים שהם לא דומים, ממש ולא שלא. דוד גמור מה ישנה, הוסם נאמר סולום זה ראשון. זה ממש קל מאוד, אנחנו עכשיו עוברים לדגים. אתמול אמרנו שהשם סולום זה אחד בלי זנב, הנה, זה זנב, מה זה זנב? זה משהו מעניין כזה שיש לכמה חגבים. הסולום אין לו זנב, זה ראשון. חגול זה ניפול, יש לו זנב. אז מה ישנו בברייתא שלנו נאמר סולום זה ניפול, חגול זה ראשון, עכשיו החלפת את זה. אמרת שסלם זה ניפול וחגול זה ראשון. אמרת הגמור אמר כעשרי ומר כעשרי. הנקודה כאן זה ודאי סלם אין לו זנב. סולום אין לו זנב, זה לא שינינו. רק אם סלם זה ראשון או סלם זה ניפול, זה שינינו. לפעמים במקומות שקוראים לזה ניפול ולפעמים קוראים לזה ראשון. אבל הסולום אין לו זנב. לפעמים אם אין לו זנב קוראים לו ראשון ולפעמים קוראים לו ניפול. זה הנקודה כאן. וכעשרי ומר כעשרי. I'm Dr. Justin Sledge, and thank you for watching Esoterica, where we explore the arcane history, philosophy, and religion.
Oh shit. Man in Black is here.
Absolutely. I'm well, thank God. Please take your time. Most certainly, it happens to the best of us. I'm well, thank God. How are you? That's great to hear. So, if it's okay, I don't know if you saw my message, but I'd like to focus perhaps our discussion on Chaim Eshed, the former head of the Israeli space program, and his revelations in 2020 regarding the Galactic Federation, then also the more recent developments that occurred last month, June of 2026, regarding his alleged Men in Black encounter. Excellent.
Absolutely. And then I sent you some links if you wouldn't mind. You can do it after the show, certainly. But of just they're relevant to anyone who wants to find what I do. Yes. Okay, take your time. Absolutely. No. I hate to say it, but I'm pretty open. My whole life is live stream 24/7. Um, if like, what would someone normally say to that? Certainly. A lot of times people ask me about the Middle East situation, and my answer to that is I want world peace. That's why I stream my life. That's why I dedicate my life to peace. So that's a pretty easy answer there. Um, as for my Yeah, as for my family, a lot of people ask, "Is your name really Rabbi Rothschild?" Yes, I'm a rabbi. Yes, my last name's Rothschild. I have distant relation to the more famous part of the family. We share DNA, but that's about it from that perspective. So, if anybody, yeah, well, yeah, but it's very distant. So, if anybody has questions like, are you one of the people who are perhaps a puppet master or pulling the strings? No, no, not at all. My family's academics. I've had to work for what I do. I'm a certified project management professional, so I've had to go to work just like everybody else. Other things, people have gotten really, intricate into what I do with my life. I'm someone who has videotaped themselves going to the bathroom and showering and doing all the other things that normal humans do. So, from that perspective, I recognize that most of my life is really already out there for the world. So, to answer your question, no, generally, um, I'm as much of an open book as possible, and I'm trying to think of anything that I wouldn't want to talk about. No, I'm open to just about anything. Certainly. Yeah, most certainly. Yeah, uh, excellent. Absolutely. Certainly.
Right. I understand. Absolutely. Yep. Um, from a religious standpoint, at least enlighten me. Are you talking? Yeah, the UFO religion from France. Actually, this occurred during the Middle Ages between Christianity and Judaism, and generally, rabbis don't debate on subjects. I'm not saying that you would say that it is a debate, but generally, I would avoid that kind of forum. I'm not extremely, uh, I would say, I'm not extremely familiar with the Raelian beliefs. Just barely touch on that. And so I couldn't even necessarily, I mean, I'd have to really do some research on that. And generally, from a perspective, I, you had said previously, you try to stay away from politics. I do as well. And generally, I really try to stay away from at least open debate in religion because I am respectful that everyone has their own beliefs. And we're all entitled to believe what we want to believe. So, at least from that perspective, I probably am not the best person to be able to have that discussion. Excellent. Very well. And frankly, certainly, you're okay. No worries. Um, and let's just say, even sure.
That's amazing. Absolutely. Thank you. Okay, I am as well.
no worries at all. To help you with some of the words, it's Moshe, and the word for which you're looking is Ashkenazi. Aside from that, perfect. Excellent job. That's all right. Most certainly. So, yes, I am Rabbi Rothschild. I became a rabbi in 2021. It's a process traditionally known as smichta. Prior to that, I was your average Orthodox individual going to shul, as we call synagogue, 3 times a day, walking to synagogue on Shabbat and holidays, certainly keeping kosher and practicing family traditions that are ancient. And it was through the prodding and I would say as well the influence of my community that they recommended that I undertake the learning procedure to become a rabbi, which certainly includes Torah study, daf yomi or daily Gemara or Talmud study, certainly some Hebrew language classes, as well as Haversa, which is paired learning. And in addition to being a rabbi, I'm a certified project management professional. So I have a technical background. I have successfully launched apps on the App Store and Google Play, as well as having had major contracts with Fortune 100 companies. And it was prior to the pandemic when I would be going into work after morning prayer in a suit and tie on the 405 freeway every day in Southern California in basically your traditional business environment. And the pandemic occurred, and my role went digital and went virtual and remote. And I began to go from a life of never being on camera to being on camera anywhere between 8 and 10 hours a day for my job. And then also many of my community activities and even some services that we had went digital as well, which was unique within Judaism. And my anxiety of being on camera and having social media that many people have really was reduced. And I recognized that it was really interesting that about half of my day was already on camera. And I really just basically would maybe do some personal activities and sleep in the evening. But what if I were to start to archive that? And I'm someone who enjoys golfing. And so every night, generally after work during the pandemic, I would go to Tiger Woods' golf course in Anaheim, California, and hit golf balls at the driving range. And I wanted to be able to analyze my golf swing. And the best way I thought to do that was to take a video of it and see what my swing looked like. And it was during my archiving of these golf sessions that I would make little jokes to myself, just knowing that I was on camera, whether I hooked the ball or sliced the ball or topped the ball. And I thought, you know what, these are interesting home movies that perhaps, God willing, someday I'll have a wife and children. And if and when that occurs, they might want to know what their dear old dad was doing during the pandemic before they were even a gleam in my eye. And so after work every day, after the driving range, I would upload the content to the cloud. And I was recognizing that this was like 2 or 3 hours of video that I was uploading every day, which can take a long time, as I'm sure that you're aware, and you get throttled from your cellular service, and you can get throttled from your ISP. And for those reasons, I thought, you know what, there's got to be a better way. And there is, and it's streaming. And so it was in the fall of 2021 that I took the dive of creating a YouTube account and a Twitch account and many of the other social media platforms that are out there. And I began to share my life with the world like a real life Truman Show, and basically recognized that not only was I archiving my life, but I was archiving world events. And that was really important as well. So 24 hours a day during my streams, I keep a radio going that archives the news so that you literally can go back to any moment of any day over the course of the last
for moving into 5 years and know not only what was going on in my life, but what was going on in world history. And I think this is fascinating for historians of the future and really just generations of the future to learn not just what was going on with one individual, but over the course of global history. It's essentially a timeline or a time capsule of human achievement. And I would say as well, in a previous generation, I might have been a diarist or someone who writes in a diary, or a journalist, someone who writes in a journal, but I just use video as my medium. I do. I've streamed as far north as Santa Barbara, as far south as San Diego, as far east as the desert and mountains, as far west as the Pacific Ocean. I've streamed at Beverly Hills, in Los Angeles, at Disneyland, basically everywhere in Southern California. Now, I can't stream from as many different angles, and that's why I like to generally do desktop streams. On my desktop streams, I'm live on over 25 different YouTube streams 24 hours a day. So people can have different angles of my life. When I do IRL streams, usually I'm limited to just a couple of devices, and many many times connectivity can differ. You have to deal with many issues when you're streaming so much, like overheating of devices, connectivity, certainly battery life. So it's easier where I have power sources and consistent internet to be able to stream. That's correct. The only thing by which I'm limited are the terms and conditions of the platforms on which I'm streaming, which generally limit the nudity or anything like that. But I'm comfortable in my own skin and I'm comfortable with what I do. So many times I will either put on swimming trunks or just film myself from the waist up, singing in the shower, certainly going to the bathroom, um, to avoid any kind of copyright or other kind of strikes. Many times I will just archive that data on SD cards using some type of GoPro. But I do have all of that footage, and I have a lot of footage that has been able to avoid any kind of strikes that's uploaded to the internet of the more mundane things of human life. But I think those will be fascinating in the future. Imagine if we could see what someone from ancient Egypt, what it looked like when they were just going through their normal hygiene procedures. We would be fascinated by that. Even writing of that would be fascinating. Or someone from ancient Rome or the Middle Ages, or even just 100 years ago. We would study that in depth if we had video of it. And I basically have recognized the power of video. And I also recognize that we're all imperfect, and I'm willing to show the world even my deepest, darkest um, uh, events. And when I've had, I have certainly gone to the bathroom on camera. I've vomited on camera. Certainly sneeze and cough and all of the other mundane things that people do that I think people will find fascinating, and also think we're very brave of me to be able to share with the world. I have given the opportunity for people to be able to view this.
Orthodox life. Yeah, well, my interest in certainly the UFO phenomenon has been throughout my life, but generally, I would consider myself to have been a skeptic. And I would debate people that this is misinformation, that it's science fiction, up until about the year 2008, when I saw Dr. Stephen Greer's The Disclosure Project. And I don't know if you're familiar, it took place May 9th, 2001, and I had seen it years later. And this was the first time I'd ever seen more than a dozen verified, vetted whistleblowers talk one after another about this topic with such seriousness and such maturity. And it really made me say to myself, wow, I could have been wrong this entire time. And I think it's very brave for people who were once skeptics to admit that they were wrong on a topic and recognize that I had only spent maybe 10 or 20 hours studying it as opposed to the thousands of hours that I've spent ever since then. And I would say that that was certainly a major impact, had a major impact on my life. I would also say that um, there was another event that I saw. I've never seen a UFO per se, your traditional craft, but around 2013, I saw a plasma ball that was flying about 20 miles per hour over my car, which was also heading about 20 miles per hour. And this ball, to describe it, was about the size of a beach ball. It came within about 50 feet of me. It seemed like a fiery orange ball that, if you just look at these types of phenomena, it looks like many of the similar ones that people have seen or been able to document. I've seen these plasma balls create crop circles. Allegedly, they've been chased by black helicopters. In my case, it just felt like it was intelligent to me, and it just seemed like it was something that wasn't from this earth. And it was an event that maybe lasted, oh, 10 seconds or so. And then nothing ever since then have I had that type of um, uh, event. However, I was certainly already a believer, and then to have this type of event occur in my life, it definitely opened my eyes that perhaps these extraterrestrials or maybe their influence isn't necessarily light years away, and that they may be having direct effects on us in the here and now. And I would say that the New York Times article in 2017 regarding alien disclosure and the Nimitz event off the coast of San Diego, the Tic Tac, and many of the whistleblowers um, uh, like the people in the Air Force and pilots who had chased these types of craft really led to more believability, I think, of them for the mainstream. And so when I would bring this topic up to people, it wasn't any more a fringe idea, it was much more mainstream. And I have brought this idea up to religious individuals in the Hasidic world, to rabbis, to rabbinical colleagues, and there are two ways that I see it being played. There is the one way, which is there's only God, and basically we just have to rely on that. But there's openness, I would say, and for people within the religious communities of which I've been a part, when you get them behind closed doors and you're able to show them evidence, I've shown evidence to rabbinical colleagues of UFOs flying past Soviet MiGs, and certainly some of the most famous historical videos that we've had, we really don't have an answer to it. And so it was during the pandemic, after having done this period of study and working within the rabbinate, I recognized that I could pursue a traditional congregational path or an academic career. But I'd already had a position as a certified project management professional, and I had this technical background. And so I chose to develop an alternative model of pastoral outreach and public engagement through digital media. And what does that mean? I have a community. Certainly, I'm a member of real synagogues in IRL, so to speak, and certainly keep
the friendships that I have from those, but I have, and I think my community understands that I have found a higher purpose to be able to share my life with the world from a historical standpoint. And so I do have a digital community as well. Over 3,000 people are members of my Discord. I have people who live in there with me 24 hours a day, who are just finding that it's really interesting what I do and the connectivity that I have with people. And they also feel that it is important to be able to share this information with individuals as well. And I find that the there we are. Can you hear me? Excellent. So basically, I created a very large digital community for people to. Excellent. I've created a very large digital community for people to be able to connect. We have some people who just like to sleep in this digital community. We have some people who want to live their life in this digital community. I welcome people from all backgrounds. You don't have to be Jewish. And we certainly take on questions regarding religion, regarding history, regarding global geopolitics. But additionally, we play games together, we watch sports together, we certainly watch movies, and just have created basically a digital version of the synagogue that anybody can join, which I think is really interesting. Certainly, it's yeah, it's Bob Lazar. And for anybody who doesn't have any kind of connection to the UFO world, I invite them to watch Joe Rogan's first interview with Bob Lazar. Jeremy Corbell is there as well. And I find this to be someone who they already know generally in the mainstream, being Joe Rogan, and Bob Lazar's discussion of his experience at Area S4. And that's a good way to give them some comfort in knowing a traditional media personality, Joe Rogan, and then this more esoteric knowledge of Bob Lazar. And so, if I'm going to start anybody on that, that's where I would start. But also, I think that the Disclosure Project of 2001 is still very relevant to today. I know that there's been follow ups on the Disclosure Project, but that first one to me at the National Press Corps is an amazing opportunity for people. Absolutely. And then from there, if people are interested in that, there's the Top Secret KGB UFO Files, which I find to be a very interesting documentary where they have essentially video, allegedly, of the Soviet Roswell case that occurred, where you can see a crashed craft. And then, really, once somebody's at that point, I find that they're going to dig deeply into the UFO lore if it's of interest to them. And then I tell them, hey, join the subreddits of UFOs, certainly UAPs, aliens, anything like that, because that's where you're going to get the initial ground, ear to the ground type of sightings that someone doesn't know what to do with it. So they're going to upload that information to Reddit. Also, if people are interested, join UFO Twitter. There are some people on UFO Twitter. Shout out to Red uh, Red Panda Koala. Uh, sh- yeah, shout out to Tupacabra and Logan Black, also known as Full Stack Logan. These are people who are daily in the grind, talking about ufology, talking about what's going on in the
daily activities of whether there's news that's broken from a congressional standpoint or any kind of government whistleblowers. If anybody has any really good video or just evidence, you're going to find it first on UFO Twitter. So if you haven't had a chance, you should be on UFO Twitter, follow some of those influencers, make sure to go on Reddit, be in those discords and or pardon me, be in those subreddits. You can certainly join different discords that have UAP topics, and you're going to be along for a really interesting ride. Yeah, yes, I did. Yes, that's amazing. That's like a signed Mickey Mantle rookie card. That's amazing. Yeah, that's great. Great question. I get this all the time. We share DNA, but that's about it. It's very distant. There are 3,000 Rothschilds within the United States alone and thousands more across the world. So, for anyone out there who's wondering, I've had to work for everything that I have. And so it's just generally coincidental that um, I share this surname. So, for anyone out there who's wondering, am I some type of banker or anything like that? I mean, I've worked in finance, but technology is my passion, and so yeah, that's we do share common ancestry, but it's centuries back. Absolutely, and I think this. Yes, I do. Uh, if you look at what allegedly Colonel Philip Corso discussed in his book The Day After Roswell in 1997, he says that there was a planned UFO retrieval team and reverse engineering project that occurred to be able to give us the type of technology such as lasers, micro transistors, or microelectronics, the transistor. Even what we're communicating on right now is allegedly reverse engineered alien technology. Things like stealth or night vision, even things like perhaps Scotch Guard or Velcro may have actually been reverse engineered, may have actually been reverse engineered alien technology. And so I think that if you go into
those types of whistleblowers, you'll find that much of what we are experiencing here on Earth, here in the modern age, has been influenced in the past of some of these projects that have occurred. And I also think that if you dig into the idea of alien abductees, there's an argument to be made that much of the information that sometimes is downloaded to them um, is extraterrestrial. And some of the whistleblowers who discuss ideas like non human biological entities being able to have their bodies to do autopsies of them. I've even heard that the eye of an alien grave was somehow reverse engineered to be able to develop night vision. Whether that's true or not, I think I take that from Philip Corso, and it's with a grain of salt. And I should preface everything that we say is we don't know. We don't know anything. We are just asking questions, and these are fascinating topics that exist in our world, and we're all leaders and doing what we can to get to the bottom of it. But in answer to your question, do I think that the United States government and certainly other governments are in possession of some type of alien craft? Absolutely, since at least 1947. And if you go into Bob Lazar, he was a skeptic of this as well. And he's the first person to tell you that he was wrong about it and that he actually has firsthand experience of what went on within the UFO, within Area S4 and the larger UFO realm and all of the effects that occurred during his whistleblowing. So I think we're finding out more and more about this, and there's a question that evolves. Okay, so if we're having this soft disclosure that's occurring, do we give amnesty to the people who were in the government, perhaps, uh, who were covering this up? And I'm an advocate for amnesty because I don't think we'll ever get to the bottom of this if the people who are in control could potentially be um, brought to trial regarding what they know. It's basically been this incestuous system where people have had to keep these secrets or have their lives threatened or have their families threatened. And so I'm an advocate for alien disclosure and for those who do know about what is going on in the clandestine world that they get amnesty as well. Absolutely, yeah. The president is, to my knowledge, does not have the highest level of um, of classification within the government. They're basically a figurehead for either 4 or 8 years. There are people, especially within the deep state, who make their entire lives about this type of technology. Additionally, there are
government contractors that in many ways are more powerful than government officials or some government entities, including Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, L3, um, Rafael Advanced Defense Systems, um, Northrop, Northrop Grumman, and many more. That there are people who, because of the classified work in which they are um, led into, they need to be held to higher standard than even just what the president has. And so I would say that we certainly have that level. But then if you get into ideas like the like MJ12, Majestic 12, the idea that there may be clandestine groups that are in charge of many of these programs that are outside the visibility of and general oversight of the government. I think that this is something that people have to be mature about and recognize that this has happened. And that's why I'm an advocate for the amnesty of allowing anyone who knows anything to be a whistleblower, and it's for the good of the world. That's correct. Right. Perhaps I am someone who would rather get the information than punish people generally. And that's why I'm an advocate for amnesty. And I feel as if we don't allow amnesty someday, then we perhaps may never bring some of this information to the public. Yes, absolutely. Yeah, so Chaim Eshed was a brigadier general within the IDF. Just to give people an idea, the within the Israeli military, there are only at any time 24 generals, and so Chaim Eshed was essentially one of the top 24 military officers within all of Israel. And he's also a professor. He's an aerospace engineer um, and a former senior figure specifically in Israel's space program. He became internationally known in December 2020
after making some extraordinary statements regarding unidentified aerial phenomena, extraterrestrial intelligence, and a supposed galactic federation, and really alleged government knowledge of non human intelligence. Before those statements attracted global attention, he had already spent decades working within Israel's aerospace and defense communities. He was recognized as one of the central architects of Israeli satellite capabilities and has often been described in the Israeli media as a major figure in the development of the country's space program. Um, Basically, he's an older man at this point. He was born in 1933. He was born in the British Mandate, and he was educated at Technion, which is the Israel Institute of Technology, one of the, if not the best universities within the entire country, and gave service to Israeli military intelligence. He was a part of a very secret element or section within the Israeli defense, within the Israeli military. He served on what's called Unit 81, and this is the highly classified unit that is an organization responsible for developing technological solutions for military intelligence. This unit is associated with advanced electronics, surveillance technology, specialized intelligence systems, and innovative military engineering. Um, he helped to develop Israel's space program. I've heard him discussed as um, the father of the Israeli Space Agency, or specifically the father of the Israeli satellite program. So he helped to develop the OFEC satellite program, which helped for Earth observation, strategic monitoring, and intelligence gathering. And he has been awarded the highest levels of Israeli recognition, including the Israeli Defense Prize. He was honored for some of his publicly known um, efforts, but also some things that are still considered classified. And even going back as far as 1967, he received the Chief of Staff citation, one of the IDF's highest military recognitions as well. But after he retired, around 2011, he retired from the government space leadership. He became a professor, a lecturer, a consultant, and a participant in discussions regarding future technologies. And what he when he made everyone's radar was in 2020. So what he stated was in he had a book that we'll go into, and also there was an interview that was done in December 2020. He gave an Israel with the Israeli newspaper Yediot Aharonit, in which he discussed claims regarding extraterrestrial civilizations and secret interactions. And this spread very, very quickly. The claims that he made were that UFOs perform maneuvers that cannot be explained by existing human technology. His argument focused on advanced propulsion, unknown physics, technology beyond current aerospace understanding. He talked about the Galactic Federation. One of the most controversial statements that he made in the claim is that he had contact, or is that humanity had contact with an advanced group he called the Galactic Federation. He claimed that certain governments were aware of this relationship. The relationship involved cooperation, and that the beings were studying the fabric of the universe. He states that there are at least 9 species that are involved with the Galactic Federation, and he also said that they claim that humanity is not ready. His perhaps one of the most famous statements he had is that the aliens have asked not to announce that they are here. Humanity is not ready yet. This statement was introduced as one of the central ideas of his disclosure arguments. The issue was not simply of whether the information existed, but the issue was whether humanity had enough psychological and social maturity to accept it. He also talked about Mars. He discussed photographs from Mars that he believed showed some possible artificial structures, or perhaps some manipulation of the photos. He also discussed that that the United States government has interactions and has sent astronauts to Mars, and that there is a joint Mars or Martian
astronaut base that's underground, which is one of the um, more broad claims that he made. But these were major uh, uh, claims that he made, and he many people say, well, he was promoting a book. The book is called "The Universe Beyond the Horizon: Conversations with Professor Chaim Eshed," and it was published in November 2020. But an interesting thing about this, if you're doing your best to sell as many books as possible, you're going to do a major press tour, not just one uh, interview. And also, ideally, the book is going to be in more languages than just Hebrew. But as of this interview, it is still only in Hebrew. So while Hebrew is not my first language, I have some translation ability and I've had other translations. So I can give a deeper dive into what he goes into. And really, the book itself is mostly the first half or so is about his early education, his engineering education, and really what people want is the epilogue if they're interested, where he goes into um, these claims that he has. So the first parts of his book are really more of an autobiography, but then it does move into the Are We Alone? He states that the argument that he states is that UFOs and unexplained phenomena do interact here on Earth and that they display unusual flight capabilities. The phenomena appear inconsistent with known engineering, and there's the possibility that humanity does not yet understand all forms of this technology. Some of his more controversial claims as well. He states that advanced civilizations exist, that humanity has allegedly interacted with them, and certain governments are aware of this. Now, he also states that humanity is not ready for disclosure, according to the Galactic Federation. One of the central philosophical ideas in the book is that he states humanity may not be prepared for confirmation of extraterrestrial intelligence. He states that there's a fear of societal disruption, psychological shock, religious implications, political consequences. One of his more famous statements is that the aliens have asked not to announce that they are here. Humanity is not ready yet. He does go into the Mars discussion as well and some of the archaeology of Mars. And really, the public reaction to this book, it brought immense international attention. And then he also had a very famous interview that he did. Now, within the epilogue, before we move into the um, interview, some things that I found to be interesting is he basically redefined some known spectrum of within ufology. One of the things that he talks about is different kinds of cosmic encounters. So, of course, we have close encounters of the first kind, which are visual observations, and the second kind, which are physical effects, and the third kind, which is observation of occupants. And then the fourth kind is human interaction. But what he does is he transitions and he introduces categories involving alleged examination of non human biological remains as perhaps a category five. So, confirmation of such evidence, meaning biology, evolutionary theory, anthropology, medicine, the understanding of life itself. He goes into category six, which is objects within Earth's orbit. He extends the phenomenon into space. He states observations of unidentified objects beyond Earth's atmosphere and the implications. Objects operating in Earth's orbit would represent a technological mystery, a security issue, and evidence of possible non human activity. He goes into category seven of perhaps Apollo era or just astronaut reports in general, referencing accounts involving perhaps astronauts observing unexplained objects while in either low Earth orbit or just outside of Earth. And then he brings into category eight artificial structures beyond Earth. He gets into cosmic archaeology, the category representing the largest conceptual expansion. The question changes from are objects visiting Earth to have intelligent civilizations previously existed elsewhere in our solar system. He also, within his book, goes into historical evidence and alleged ancient technology. He talks about the Comanche Point or the Grand Canyon case of 1994.
There's a description of an alleged discovery where he describes an ancient craft discovered in the Grand Canyon region. He presents it as evidence of a long-term presence of advanced technology. The age and dating that he discusses is that the craft was approximately 4,000 years old, and the arrival is associated with approximately 200 before the Common Era. From a biological description point of view, one of the quotes attributed to him within the epilogue is that the internal structure showed that the alien crew were human-like, short, and oxygen-breathing. There are archaeological implications. This case is presented as potentially connected with ancient artwork, regional traditions, and historical memories. The next case that he goes into within his book is the Kiev, Ukraine artifact, which was a discovery after World War II. He describes the discovery of an arrow-shaped craft component found underground. The internal technology that contained control systems, advanced equipment, unknown technological components. There was a Sanskrit connection. He states that the markings resembled ancient Sanskrit, though he did not say that it was Sanskrit. There were historical implications. If verified, this case would suggest that advanced technology existed before modern civilization. Human history may contain unknown technological chapters. He then goes into the Timmendorf, Germany incident in 1968. He describes a disc-shaped craft containing 12 small bodies. The biological interpretation of this is that he suggests that the bodies were not natural biological organisms in the traditional sense. One of the quotes attributed to him within the epilogue is that the bodies seem to have come out of a baking of an assembly line. The bodies seem to have come out of a baking of an assembly line as a product of cloning. The artificial life implications certainly raises questions about cloning and engineered organisms, manufactured biological entities, and advanced technology. He then goes into, and this is just within the book, the Martian questions, evidence of ancient intelligence, and talks about a fortress structure, perhaps, and from different photos that he was able to have access to. And then he talks about the Galactic Federation, which is really probably some of the more interesting things that he references. He says within the epilogue that the idea of cooperation between humanity and advanced non-human civilizations, alleged interaction with governments, meaning Eshed claims that certain governments have knowledge of these interactions, and according to Eshed, secrecy exists because humanity lacks readiness of the implications. And his really big argument is that in terms of disclosure, why humanity is not ready yet. His quote is that the aliens have asked not to announce that they are here. Humanity is not ready yet. And he again goes into the social disruption, religious questions that we referenced earlier. And so this is just in his book, but then also what brought a lot of attention to this case was the interview that he did within the Israeli media. And so this publication, Yediot Aharonit, literally means latest news or recent news. It's arguably the biggest um, newspaper in Israel, and certainly in Tel Aviv. And so the name of the article was "The UFOs asked not to publish that they are here. Humanity is not ready yet." So a little bit of the background. Of course, we know that he was the head of Israel's space program. All of this is acknowledged. And this interview, the basic setting was on a farm, and he and Chaim Eshed was interviewed, and he talks a little bit about uh, what direct connection that he may have, or that these extraterrestrials have had where he lives. So the discussion that comes about, which is really, I think, quite interesting, is that he says that abnormal phenomena have been recorded at his farm. A team of scientists from NASA and MIT graduates brought all possible instruments there: cameras, spectrometers, spectrographs, gamma rays, X rays, UV, IR, all fields. And they saw things that I
who have been researching this for 10 years was left with my mouth open. Not only me, I spoke to another professor, now the chairman of the Israeli Space Agency, and he always chuckled a little, and he said that he was thrilled. So it seems like Chaim had some type of briefing, certainly of the information that he had, but then also some kind of first-hand influence or first-hand account of perhaps some type of extraterrestrial influence that was happening actually where he was living. So a question that he was asked was, what did these people see on the farm? And he says, you know the term portal in this context. So you see a UFO appear there, you photograph it, and the entire spectrum of cameras, you see the radiation from all frequencies. It's raging. So basically, he had some type of sighting, and that the amount of data that was viewed at his farm was quite apparent. He was also asked, well, couldn't this be some type of familiar aircraft? And he says, no, absolutely not, essentially. It shows definite signs of UFOs, crazy accelerations, lack of gravity, 90-degree changes of direction at tremendous speeds, shape shifting, and all the scientists there are in complete shock. He was then asked, what was the UFO doing? He says, you see the radiation jump and you see how a shape changing body arrives. Light comes out of it at a frequency you cannot see with the naked eye. In fact, you don't see anything when you look normally, but with the cameras at the high frequencies, you see this body perform even cattle mutilations, drawing blood from the cattle on the ground in front of your eyes. He was asked, what exactly did they see? And he said, something like a cloud, like you draw a ghost for your children. It's like an undefined cloud, amorphous, and the horns come out, and you see the cow twitching. And when it's over, everyone runs to the field to see, and there's nothing there, no blood, but the cow's body was cut, which is like with something like a laser. They removed the her organs, the organs of the cow, and pumped her blood. If they had told me this, I would have said it's a show, but professors from MIT and leading researchers have seen and confirmed it, and everyone is shocked. So listen, we have to at least check. They then go into Robert Bigelow, um, and the discussion of Robert Bigelow himself telling anything about it. And uh, go ahead, go ahead, go ahead. Yeah. So, and within the translation, he may have he. Yeah. Let me see what I can do about that. So, absolutely. Just one moment. Let's see what we can do. Okay. Can you hear me? Okay. I can hear you fine. So, I'm not exactly sure. Okay. Can you hear me? Okay. Certainly.
All right, can you hear me? Okay. Well, we will see what we can do. So we're talking about Chaim Eshed and perhaps some of the data that was retrieved from Skinwalker Ranch, perhaps, and cattle mutilations. And I'd like to go into, if possible, the more of the discussion of what he had to say about the Galactic Federation. So he basically states that we have anti gravity and other things. And a question is posed to him, so why are they hiding this from us? And how is it possible that governments and armies of the world are able to cooperate in concealment of this magnitude? He states not all governments of the world. There are a group of partners, the Americans, the Russians, the Japanese, the English, and the Chinese. All of them are coordinated at a level that is still forbidden to publish. And the one who asked not to publish is them. So again, that list of people is the Americans, the Russians, the Japanese, the English, and the Chinese, which is still, I would say, pretty interesting. Then he asks, "Who are they?" And he states that the Galactic Federation is referenced, and then uh, he asks, "Well, what is this?" Or he's asked, "What is this?" Um, he says that it exists. I wrote about it even though it was seen as just a theory, but lately former senior generals are also saying to publish, and Trump was on the verge of revealing, and a few mainstream professors were also saying, guys, tell. But the aliens in the Federation are saying, wait, let humanity calm down, do not publish yet, because you will see what happens with you. You will see what happens with you. You are still fighting each other and you will destroy yourselves. He was asked then, why don't they come out and talk to us directly? And he states that, Chaim Eshed states that it will cause panic and collapse humanity. After all, what will happen? The markets will collapse. There will be nothing to eat. People will become cannibals. Hospitals will shut down. All the dark passions will come out. This could be the end, and they are not interested in it. On the contrary, they are constantly watching, and there are many reports of this. After the nuclear events in the world, they monitor all the nuclear weapons stations and bases. I am ready to give you all the things in writing, and there have already been things that they have prevented. Know that it is not just a lack. Know that it is not just luck that the Russians in the Bay of Pigs did not use nuclear weapons against the Americans. Someone neutralized it. Without them, I have no doubt that humanity would have already destroyed itself. They want to tell humanity, children, calm down. So he was asked, why don't they make contact and say goodbye? And uh, why don't they make contact when they say goodbye and say it explicitly? Chaim Eshed answered, the UFOs asked not to advertise that they are here. Humanity is not ready yet. There will be a great rampage, and what the Inquisition did to people like Galileo and Copernicus will return. They want to make us sane and understanding first. They waited until today for humanity to develop and reach a stage where we even understand what space and spacecraft are. Think in the First World War, we didn't have airplanes and they didn't want mass hysteria to arise, with the best example being what happened in 1938 with Orson Welles' broadcast of War of the Worlds, when the police collapsed and everything blew up in the streets. And what they say is, first of all, let's stabilize things so that the stock markets don't fall, there won't be rampage, and humanity calms down a bit. So Hein was then asked, are we in communication with them regarding the publication date? Go ahead. Okay, okay. If you perhaps, if you would just give me a moment and I will just refresh one more time, but I'll close the browser and let's see if that makes any improvement. Okay.
Okay, okay, absolutely. We're taking it down. Can you hear me any better right now? Absolutely. So the question became, are we in communication with them regarding the publication date? And it is stated that Chaim Eshed says there is an agreement between the U.S. government and extraterrestrials. I can't prove it. I understand that it sounds like a theory, but the understanding is that the Galactic Federation has 9 elements of advanced extraterrestrials of various types who signed a contract with us to do experiments here. He was then asked, but as a developed intelligence than us, what good are we to them? He states we are a petri dish. They are also researching and trying to understand the whole fabric of the universe, and they want us as helpers. To date, the petri dish has not been stabilized, but the assessment is that we are reaching the stage. Religion accepts their existence. The Vatican has already announced that it wants to baptize them. The UN has appointed an ambassador for extraterrestrial affairs. The corona has calmed everything down and is bridging us closer to them. He was then asked, come on, in this day and age, there's no way something like this could be kept a secret. Chaim Eshed said, how many years did they keep the fact that Earth is not the center of the universe a secret? 1,500 years. Or the Manhattan Project. Do you know how many people worked there? 150,000 people. How many knew what it was? 3. So if you want to keep something like this a secret, you can. And there's a terrible obsessive system of silence by the Americans who decided, under the guidance of the aliens, that they still don't publish. Robert Bigelow also said, I can't publish the films. Then he was asked, why? Will they kill him? And Chaim Eshed says, yes, they killed a lot on the way. Anyone who opened their mouths. The question was asked, how many life forms are there in space? Chaim Eshed says, there are thousands of stars with conditions similar to ours, and serious scientists have identified and documented dozens of life forms, although the mainstream does not accept it. The closest to us are what we call the Greys, which are great creatures with big eyes, like we saw in Spielberg. And it is like that contact will be made with them. It is likely that the initial contact will be made with the Greys, with the Grey beings who are closest to us. Chaim was then asked, where are they geographically close to us? And Chaim answers, it is assumed that some came from the Pleiades, planets that have living conditions that we know. We can't get there, but they can get to us because they are much more advanced. He was then asked, where else in the neighborhood is there life? He answers, there is an underground base in the Mars crater, and there are representatives there as well as our American astronauts. He was asked, how do we know that? And the answer was, do you want articles? There are, but science so far doesn't want to hear. He was asked, what do their aircraft look like? And the answer was, the big spaceship is almost the size of a small city. Small spaceships come out of it, most of them robotic, manned by intelligent robots. At first, they will send such robots, primitive in their view, or a message that they will have to decipher. The question was asked, to reach us, they have to move or at least the speed of light. What is their propulsion method? Rocket, nuclear? Chaim Eshed says no, they have a method for producing a bubble that neutralizes time-space, and the tool does not move, space moves, and this is in line with the theory of general relativity. Take, for example, an ant that wants to get from one end of a page to the other. Now, let's say I folded the page in half. It goes to the other side in a second. That's how time space is folded. He was asked, what do they use to move time space? The answer is it's a bit of complex physics. The propulsion is based on dark energy. 25% of the universe is dark matter, which makes it possible to distort space-time and reach other galaxies in no time. You can create a tiny black hole. This, by the way, is what is done in the particle accelerator in Switzerland, which sucks stars and ejects them quickly. These are technologies that sound like science fiction, but they are on the brink. The question is then asked, and what will happen if they reach us? The answer was humanity will connect to the fabric of the universe, and once we connect, our science will jump thousands of years.
We will be capable of anti-gravity. We will be able to move between star systems. Religion will lose its control, the control it has today. Extraterrestrials do not believe in religion. They believe in deciphering the fabric of the universe, which is not God, it is mathematics. He was then asked, "Tell me, why are they always described as relatively short creatures with long necks and big heads? This is exactly the way the immediate human imagination will see them." The answer is no, they have all kinds of shapes. They are a function of the star around which they cluster, and some of them can change shape. The question is asked, yes, is this biologically plausible? And he says, yes, here's a table that you will understand immediately. It's a table, it's made of atoms, and if the atom's nucleus is here on the table, do you know where its electron is? Maybe at the top corner, maybe in the middle of nothing. This is quantum theory. Matter is empty. The question is asked. But you and I don't know how to turn this table into something else now. The answer is, but we are also energy. Even when we die, we don't die because we are made of molecules and atoms, and we move to another energy. You connect back to the cosmic fabric, to the network, to the connection of consciousness. You are consciousness. The next question arises um, regarding the biologists will tell you that this is nonsense. It's all chemical and electrical activity of the brain. And the answer is bring me proof. Do you know that this is the biggest debate in science consciousness? They haven't concluded it yet, but there are phenomena that can't be explained by electrical activity in the brain. A question uh, goes to Heim regarding the ability to perhaps fly into space, and he's asked, in retrospect, you must be glad that you didn't fly. He says, no, I'm very disappointed. Listen, humanity won't survive here. And if someone doesn't take care of the environment, I give us less than 50 years, humanity will die. I hope they, and he points to the sky, won't let it happen. Spaces are longing to know where we came from and where we are going. He was asked, but in space tourism, they simply can take you to an altitude of 100 kilometers and then you come back. What else is there? What else is there? Uh, what else is there to do there? The answer is your consciousness changes. If you go into space, you come back different. Your image is different. Ask any astronaut who has been there. The question is asked then, is space tourism even a scientific matter? The answer is no. It will end up as a hobby for the rich. What is really interesting is mining asteroids, which have huge amounts of precious materials on them, gold and platinum, that on Earth have already sunk into the center of the sphere, and with asteroids, they are still on the surface. You don't need to land on them. You can simply reach them, anchor nearby, and mine what you want. And Elon Musk and Jeff Bezos are already planning it. It will be a new gold rush. The question then arises, what else will happen within the next decade? And Chaim says, I estimate that quantum computers will reach a level that surpasses human capacity in terms of consciousness. This will be super consciousness. They will be smarter than us and much more significant than they are now. And the computer's ability will advance human consciousness. We will stop with all the pettiness and look ahead where we want to go. If you understand that your consciousness builds the structure of the universe, you will say, what do I have to fight with? I contribute my part. I move forward. In the end, I am part of the fabric. I believe that humanity will stop dealing with pettiness and rise to the next level. 10 years from now, we will see a different consciousness. And he's asked, right now, things seem to be going in the opposite direction with polarizing social media and all. Chaim answers, it's momentary. It's like a petri dish that has problems that need to be neutralized. We need to give science the opportunity to work. Today, the only thing that keeps us sane is science. And then the question is asked of Chaim regarding his thoughts on quantum theory, and that's basically the fullness of the interview that he had within the newspaper, and um, this event caused all kinds of interest
But as you said earlier, Haim then went black for a period of time of about a half a decade, which was quite interesting. Now, there was an interview with the article author that took place December 15th, 2020, so shortly thereafter. And one of the things that was referenced is that within the conversations with Chaim is that there's a presence and interact intentions of alien intelligences. Professor Eshed argues that humanity is currently being monitored by multiple extraterrestrial civilizations. He suggests that these beings are not merely observers, but they have been in contact with world leaders in the United States and elsewhere since the 1950s. Despite this ongoing relationship, the extraterrestrials have insisted on strict confidentiality. They are reportedly waiting for a specific future moment to make official contact, motivated by a concern that premature disclosure would trigger global panic, mass hysteria, and social collapse. The technological and strategic capabilities. A core component of the discussion is the technical proficiency of the intelligences. Eshed posits that they do not rely on traditional combustion-based rocket propulsion. Instead, they utilize advanced applications of quantum mechanics to manipulate and fold spacetime, allowing them to traverse vast cosmic distances instantaneously. Beyond travel, this mastery extends to our own military capabilities. Eshed claims that these beings have actively intervened with human history to prevent nuclear catastrophe. He cites instances such as the Bay of Pigs, where extraterrestrials reportedly tampered with American and Russian missile launch mechanisms to demonstrate their control and warn humanity against the use of nuclear weaponry. He talks about underground collaboration and secrecy. The report details a long standing covert collaboration involving a base located within an underground lava tube on Mars. According to Eshed, the facility has been operational since at least 1972, serving as a site where humans and extraterrestrials conduct joint experiments. Eshed addresses the difficulty of maintaining such a vast secret in the modern era by drawing an analogy of the Manhattan Project, noting that even with thousands of participants, only a tiny fraction of individuals involved were privy to the true nature of the mission. Regarding political figures, Eshed alleges that President Donald Trump was aware of these extraterrestrial interactions and came very close to revealing their existence publicly, a move discouraged by the others by entities involved. Additionally, Eshed claimed to have met with Elon Musk, stating that the entrepreneur is well aware of these realities and that his company SpaceX is involved in work related to these extraterrestrial matters. Within the cosmic fabric and survival of death, a major philosophical theme of the discussion is Eshed's perspective of the nature of consciousness. He posits that the human mind and the experiences accumulated throughout a lifetime do not simply vanish upon physical death. Instead, he describes these experiences as being absorbed into a cosmic fabric. The framework suggests that while the biological body is temporary, the essence of an individual's consciousness is a permanent contribution to the universe, persisting as a form surviving data or energy within the cosmic structure. So, with that being said, we go for 5 years and basically don't hear anything from Chaim Eshed. Additionally, there have been reporters who have tried to interview the author of the book, the publisher, and Chaim Eshed, and the answer that they're given is that interviews are not available. So there was this big question: how, Chaim, are you going to give such an amazing amount of information and then not follow up on it? So basically, what we learned just recently in June 2026, we see a reemergence of Chaim Eshed. So there was an interview that occurred on June 10th with Uri Geller, who many people may be familiar with as someone who has made some major claims in the past without going into them from a historical standpoint. Uri Geller interviewed Chaim Eshed, the former head of Israel's space security program from 1981 to 2010. They addressed the public inquiry. Geller opened by acknowledging thousands of inquiries regarding Eshed's multi-year silence following the controversial 2020 revelations.
And Chaim Eshed in English, and you can get this, he talks about a Men in Black encounter. He attributes his withdrawal to a visit from mysterious, untraceable figures at his apartment. These individuals demonstrated intimate personal knowledge of his life and questioned him on sensitive topics, including nuclear physics. He Eshed chose to cease public discourse on the subject following the encounter until he could consult with Geller. And this is the most recent discussion that we've had, but it does put a nice bookend to this story, or at least a bookmark for the time being, to know that Eshed is still alive, that he's still of sound mind, that nothing has happened to him, but he did seemingly get some type of threat from some type of Men in Black organization. And with that, that's basically the overview of the Chaim Eshed um, topic that occurred in December of 2020 and then has since had some reemergence in June of 2026. That's correct. Well, they're both Israeli, and I think that they're both they're both Israeli, and I think probably they've built some type of friendship over the course of their time. And he trusted Uri Geller. There's a question regarding Chaim Eshed's ability to get this message out. He's in his 90s now,
So it's not like he's very active on social media. And if he did want people to find out about what he's doing, Uri Geller may be someone who has enough of a social media pull and enough people to get interested in what happened. So there may be some type of friendship that they had, perhaps with their common nationality, but that is not revealed why Chaim Eshed went directly to Uri Geller. It's just that it does seem that Chaim did have some trust in Uri Geller, and Uri Geller at least was able to get this information out in June of 2026. They also discuss the fact that Chaim Eshed does not retract any of his statements, that he still believes that the Galactic Federation exists and that we are being visited and that we are perhaps we have had some type of connection with them since at least the 1950s, or at least the U.S. government. So that was eye opening as well. The fact that the information that was provided in December of 2020 seems to still be accurate in June of 2026. Well, it will have quite a shock from all aspects of human society, certainly from a religious standpoint. We're unique within Judaism that we don't have one central figure that basically ushers doctrine. So generally, people are going to go to their local rabbi and ask, how is this being interpreted? And at least the great poseks or the great sages within Judaism of the past, including Menachem Mendel Schneerson, the Lubavitcher Rebbe of Chabad Hasidic dynasty, uh, never closed the door on these types of interactions, and if anything, recognizes that there may be developments that occur. And just something that has happened within Judaism and many religions is we evolve for our entirety of the existence of our religion. We've had to evolve, we've had to adapt. And so, with the overall disclosure that may occur, people may, within Judaism, recognize that this is just another point at which we need to adapt and recognize that we're not alone. That doesn't mean that we still can't keep kosher. That doesn't mean that we still can't celebrate Shabbat. That doesn't mean that many of our familial traditions don't remain existent. It just means that we may not be the top of the food chain in terms of the species that exist on Earth, or at least within our universe. And it's a very mature discussion that has to be taken within a religious framework, but it's also a societal framework and a governmental framework to recognize that our government leaders may just in their own way be as vulnerable to alien technology as we are, or perhaps the alien question, the alien phenomena, in terms of how we interact with each other. It is quite a, a eye-opening opportunity for humans to recognize that we aren't all that different, that we share much of our DNA, that we have common
more in common than we do that divides us, that we have many topics that unite. Okay, just one moment, let me refresh. It, well, it could have to do with all of the uploading that I do, so I may have to turn that down. Okay, you don't hear me at all? You still don't hear me at all? Okay, so I was okay, excellent. So I was answering the question, what does disclosure mean for humanity from a religious standpoint, certainly from a societal standpoint, and it's going to have a mega impact. It's really the biggest event in global history, and for those of us in the movement who keep trying to push disclosure, um, certain media events like Disclosure Day may help to advance the topic to the global consciousness. It's a mature
discussion that we need to have as a people, that we aren't alone, and that perhaps much of that which connects us from a technological standpoint may be reverse engineered. And just in general, we have to recognize as a people that it's okay that we aren't alone, that we are basically babies or children or evolving on the Kardashev scale, moving towards a type 1 civilization, and eventually, perhaps, hopefully, getting a seat at that Galactic Federation and be able to be considered one of the advanced civilizations, at least within the known universe. And for those reasons, I think that it's important to be able to share this information with people, to connect with people who aren't familiar with many of these topics, and to address it in a mature fashion. Don't make jokes about it. Don't say little green men. Don't make jokes about alien abductees. These are very serious topics that we need to take seriously as a civilization. It's an excellent question. I personally think that much of what we're seeing in terms of decentralization and artificial intelligence is perhaps reverse engineered technology, perhaps from Roswell or perhaps from other connections that we may have with extraterrestrial civilizations. I am someone who thinks that it is a inevitable that we, if alien life does exist somewhere, perhaps, and we're able to travel huge amounts of distances, that we should perhaps be of a mind that we will be able to communicate with these different races in one way or another, and we would ask them for their technology to some extent or have some type of technological exchange. I think that if we look at just piece by piece, artificial intelligence, is this alien um, technology? I would say yes. Decentralization, is this alien technology? I would say it's certainly related, especially within computing. And if all of our computing or generally can be traced back to reverse engineered alien technology, according to Philip J. Corso, well, then basically anything that we have that experiences as any type of influence of computing in the future will have some type of aliens will have had some type of effect on it. In terms of mega projects, one of the things that I like to talk about, mega projects, something like a Bering Strait tunnel, in the past may have cost trillions of dollars. This would be a tunnel that connects Asia to North America. Um, the ability of AI to be able to create accurate models, to be able to perhaps allow this type of a mega project to be done in a safer, more efficient manner, is certainly something that's an opportunity. And if we did reverse engineer alien technology to be able to create computing and or at least advanced computing, then the idea of
aliens having an effect on a mega project such as a Bering Strait tunnel or a Strait of Gibraltar tunnel, or even the development of another Suez Canal or another Panama Canal, would all have the fingerprints of alien technology on it. And that's okay. That's if we, during the period of the Columbian expansion, we saw when we would, or when humans would have interactions with people, tribes, or whatever, where they wasn't experienced before, there would be a technological exchange that would happen. Perhaps rifles for hides, or some type of beads for some type of ceramics, whatever it may be. And this is to be expected. It's just being seen on a very much larger way now because of the advanced uh, nature of aliens in comparison to what we have had here on Earth. The difference between a European nation and an indigenous nation in in North and South America is much smaller than the difference between an extraterrestrial intergalactic civilization and what we have as Homo sapiens. So we're going to see uh, much more of a technology gap, but it's okay. We can use the alien technology that we perhaps have been able to reverse engineer to make Earth better and to make people safer and to make things more efficient and to just better the overall lives of humanity. I would I would say from a spiritual standpoint, it's best that people recognize that we, as Homo sapiens, are humans, and that there's a humanist standpoint that needs to be elevated, that we need to take care of ourselves as a species. Um, and certainly, traditions of old and doctrines of old are important to us today, but the overall humanist nature of that which we're doing from a standpoint of positivity and bettering ourselves, self improvement, is very important. Um, and in terms of perhaps being able to have some type of disclosure in the future from a governmental standpoint, we need different agencies and perhaps different um, boards and um, different just administrations, no matter who's in office, to recognize that if aliens exist, then the overall understanding that they're here on Earth is an inevitability. And if that occurs, how are we going to best get this information out so that we don't have what Hymashed says is this mass panic that may occur, like what had happened during War of the Worlds or whatever it may be? And to recognize as well that there's nothing to panic over. If anything, it's something that we should celebrate. That finally, one of these big questions that we have as a species, are we alone, is checked off. And the answer is no, we are not alone. I think that's a really important discussion that we need to have. And within our own homes, we need to have that discussion to take this topic seriously. And within our own communities, whether secular or religious, to recognize that this is something that is occurring, that it's not something to fear, that it's something that we have to recognize is a inevitability generally if other life exists in not just our galaxy but in the universe in general, and to take it seriously. In terms of the media, I I really challenge the media to take this topic seriously. I and I'm sure I'm not alone. I can't stand it when we hear television reporters talking about little green men,
or about getting probed by an alien technology. That's not funny. This is a very serious topic, and we need to treat it with that type of severity. It's very important that people recognize that we are a people who has to come to the conclusion that we are not alone. And however people want to handle that, that's up to them. But we shouldn't panic. I don't think that there necessarily needs to be any major change to the daily lives of individuals if alien disclosure is brought to the forefront. Because if you look at testing, if you look at polling from Pew Research and CBS News in the last half decade or so, it shows that about a majority of at least Americans recognize that we probably aren't alone. And none of us have had mass panic or have gone and caused chaos in the streets. We recognize that this may be something that exists and we just need to handle it in a mature fashion. So, from that type of perspective, I think it is something that we could handle on our own. Now, there's always been the discussion about Project Bluebeam, and maybe something will be forced into the global consciousness, some type of idea, perhaps like a motherships over the major cities of the world, either in realistically or some type of hologram or augmented reality that is shown to force people into cities. There's been a messianic figure that's been discussed within Project Bluebeam to usher in a new world order. Those types of discussions have been brought about by whistleblowers, whether they're real or not. That's not for me to decide. But I'm someone who would like the process of disclosure to take place in a mature fashion. We don't need to panic over this. We don't need any type of uh, global chaos if this information is brought to the forefront. And just generally, just like with any type of new technology or new information or any type of newsworthy event, we handle it with maturity. Absolutely. So, first and foremost, if people want to watch me 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, you can type Rabbi Rothschild into YouTube and filter by live. And you will see more live streams of any single individual than you've ever seen in global history. It is a real life Truman Show. But what makes it really interesting is that I open my life to anyone who wants to communicate with me through my Discord, discord.me/rabbi. What does that do? If you go there, you can connect with me 24 hours a day. We will play games together. We will challenge each other. I'm there for pastoral support. I get people who come in about deaths in their family. I get people who come in about relationship advice or employment advice or any kind of advice. We build friendships there. We have nearly 3,000 people within that community, some people who live alongside me 24 hours a day. So, for anyone who wants to connect with me and talk to me about any of these topics, as well as some of the other topics that I love to talk about artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, artificial super intelligence, space tourism, space elevators, interstellar travel, terraforming of other planets, ending world hunger through the use of technology such as agricultural drones, floating greenhouses, saltwater greenhouses, hydroponics, vertical farming, cloud seeding, ending world thirst through types of technologies like building of wells and life straws and desalination, or even upcoming types of emerging technologies like de-extinction. If you want to connect with me from any of these, please check out what I do. Go to Rabbi Rothschild, type that into YouTube, filter by live. You will find more content that you will ever find. If I may ask, Ty, can you go to YouTube and filter by live with Rabbi Rothschild in there? That's just one of my channels. Can you filter? That's just one of my channels. Can you filter by live? So that's just one of them. You type in Rabbi Rothschild, and then there. Oh, okay. No, there's not just one live one though. It's within the search.
So Rabbi Rats. Okay, now see where it says filters on the right. Okay, filters. Do you see filters? Okay, and then go to live. So in the upper right, no, okay, so not Rabbi Rothschild live. Just type in Rabbi Rothschild. That's it into YouTube. You can remove the live. Yep. Okay. And then on the right side, you see filters. Um, it is like maybe halfway to the right edge of the screen. There's yes, filters. Now press live. It's the fourth column, the first option in the fourth column. Yes, that one. Okay. Um, so now what we're seeing, if you scroll down, you'll see my live streams that I have going, and there should be quite a few of them. Yes. So you're seeing all of my live streams. There are some other ones in there as well, but a huge amount. Keep scrolling, if you would please, so that you can see it's a real life Truman Show of what's going on. Keep scrolling down, all the way down. Keep going, keep going, keep going. So you see exactly that's how many live streams I have going, and there should be perhaps exactly. And I have four. Yeah, right now you go in there and you'd see me. Absolutely, yes. So what I'm saying is I have more data than any person's ever archived on the entire internet. This is absolutely, yes, absolutely. That's why my internet is so slow because I'm ex- exactly. But there I am. Exactly. So so I perhaps have to So I'll perhaps have to turn down some of my streams for our upcoming discussion because I do apologize for not being as clear as possible. But as you can see, why? It's because literally I have a Truman Show going on, and it's more data than any person's ever uploaded in the history of the world. And the reason why this is important is that in 2017, data overtook petroleum as Earth's number one resource. And that has a huge effect on the world because I have the largest archive on any single individual in global history. And so, what does that mean? That means that future generations are going to study the years worth of content that I have created, like a timeline or a time capsule, which is of incredible importance to the world to know what was going on from a day to day standpoint, but also what was going on from a global history standpoint. People are going to be able to study human biology, circadian rhythms, eating habits, behavior patterns, sociology. Every aspect of the human life can be studied, which I think is a major event. And I'm really doing my best to push disclosure with this project. People can see the discussions that I've had over the course of the last 4 years, almost five. Again, when I say I think this is the biggest event in global history, I mean it because of all of the data that we've archived, and we're pushing the disclosure movement. And so when people find out about this project, that wait, you mean I can go back to your life any moment of any day for the last 4 years, essentially almost 5 years, and know what was going on, not just in your life, but in global history? I say yes. And when people find out about the discussions that I have on de-extinction, basically people don't know the first successful de-extinction happened in 2003 with the Pyrenean ibex, which was a goat located in northern Spain, southern France. Fast forward to the year 2021, a company out of Dallas, Texas has founded known as Colossal Bioscientific. They've made it their goal that within the next 2 years to reintroduce the woolly mammoth into the Arctic Circle, followed by the Tasmanian tiger, and then the dodo bird. These are immense, amazing questions that we are archiving in real time in the discussions that we have on life extension and perhaps mind uploading, where with someone's consent, we'd be able to scan their brain into a computer like a CAT scan or an MRI, knowing where every atom is in their central nervous system and their peripheral nervous system for later download as an android, an avatar, a cyborg, a cybernetic being, a clone of themselves, a robot, an ethereal being. Whatever they want to be is an immense conversation that the world needs to hear. And I have these types of discussions every day. We're talking about emerging into a new type of species, moving away from
Homo sapien into some type of species that is able to extend its life, that's able to reverse age, and perhaps is able to delay death indefinitely. And moreover, there are other things that we talk about, like revivification technology, perhaps bringing back the dead. So, for anyone who likes these types of futurism discussions, come to my Discord. Let's chop it up. Watch my old streams that I have. I have these types of discussions every single day. And Ty, I'm so glad that you had the opportunity to see all the live streams that I have going at any given time, which explains some of the technical issues that I have. But also, you recognize that people will be able to watch this not just a year from now, not just a decade from now, not just a century from now, not just a millennium from now, but even further. This is basically a real life, in person timeline and time capsule of human history. And with that, anybody who wants to see what I do from a social media standpoint, I have more social media than any person ever. I have over 100 YouTube accounts, which you've seen some of them. I have over 200 Instagram accounts. I have over 500 Twitch accounts. I have over 1,000 TikTok accounts. I have over 2,000 Twitter accounts. I have over 5,000 Blue Sky accounts and over 10,000 Kick accounts. This is the world's biggest treasure hunt of content in global history. And when people find out about who I am and what I do, it's going to be one of the biggest events of global history. Well, uh, it's one of those things, at least with Amazon Web Services and some of the other major data centers, um, they have redundant data centers. So if one of their servers is taken out, perhaps it's saved on at least multiple. I have a certification in Amazon Web Services, so I know firsthand that's at least what the plan is. If there is any kind of mass blackout, for anyone who wants to check out what I do, again, Rabbi Rothschild and YouTube, filtered by live. My Discord is discord.me/rabbi. All of my social media is linktree.com/Rabbi Rothschild. And then you can check out my blog to see what my daily thoughts are on topics that affect every single person today. And that's rabbirothschild.medium.com. And with that, I sincerely, again, want to apologize for any kind of technical issues that I had, but I want to thank your audience. I want to thank you. Well, yes, absolutely. Well, so for anyone out there, just know you can find all of my discussions for more than 4 years. This is such a huge event. Again, excellent. And I say this and I mean it. Anyone who hears me and helps promote me, I want to make you a trillionaire someday. And it's like, okay, how are you going to do that, Rabbi? I have more data archived on the internet than any person ever, and it's not monetized. So essentially, what I want to do is give you and your listeners the opportunity to be able to start charities and philanthropic organizations of your own once all of your needs are taken care of. Because I will be able to promote myself with the monetization, with all my social media, with cryptocurrency, and to be a spokesperson. My intentions are in the future to wear like an F1 suit, like a racing suit with different logos on it 24 hours a day, and basically be a real time promoter of different companies and take all of that money, put it into a 501c3, basically a very large trust, and then they'd be able to give back to the people. Because at a certain point, once we all have comfort, we don't need anything more. And so that's the plan. Yeah, so we're perhaps in the future I will have multiple of those. Most data archived in global history, most sleep hours, most meals on camera. I've been doing this nearly 5 years, so the amount of Guinness World Records that we will have is yet to be determined. But the big one is most amount of data ever archived to the internet on one single individual, and I look forward to many more. So for anyone out there who wants to go through the treasure trove,
just go to my Linktree, linktree.com/Rabbi Rothschild, and you could literally spend 100 years from this moment right now just watching my streams because I have so many different angles to watch. Over the last 4 years, there's more than 25 different angles, and that's just on YouTube. That's not Rumble, which is also saved. That's not Twitter, which is also saved. That's certainly not Twitch and some of the other platforms that I have content. So when I say Ty, I think this is the biggest event in global history. It's just going to take going viral, and when I do, we're going to do a lot of good in the world, including hopefully promote alien disclosure.
Excellent. I just want to thank you so much, Ty, and apologize for the issues that we're having. I didn't recognize. I can make some changes perhaps in a future discussion. But as you can see, I'm uploading the history of the world, so hopefully people will understand what we're doing. And I certainly have done enough StreamYards that I recognize that I will let the upload finish, and hopefully it does. We work out any kind of audio issues, and just know that you're in the annals of history. That's right. Yes, absolutely. Whatever we need to do, I'd appreciate another opportunity, and we can talk about whatever you'd like. I'm glad that I was able to get out the Chaimashed. And if for whatever reason, even let's just say, I mean, it's going to upload, God willing, but let's say it didn't. I'm archived on all these different platforms that I can give you as clean of audio as you would ever want, basically. So I wouldn't worry too much about it. We've got backups and backups of the backups. And that's why I have so many redundant streams, because you never know what kind of technical issues that you may run into. So, with that, Ty, I want you to know how much I appreciated your time. Go ahead. Yes. Oh, okay. I can do that. Absolutely. Excellent. Thank you so much, Ty. And I will exactly. I will open up that link in another browser, and I'll let this one continue. If you need anything from me in the meantime, feel free to email me, and I'm here to help you. Okay. So thank you so much, and enjoy your dinner. You as well. Thank you. Bye. Oh, internet. Why? Why, internet, did you fail me when I need you the most?
Internet, why do you fail me when I need you the most? Oh, why must you fail me when I need you the most? You okay? Yeah. What would you change? The internet working better. What else would you change? Friends, if you're watching this ever, now or in the future, I did the best I could. You can only play the cards that you're dealt with the internet. Are you okay? Yeah, I mean, I can only do so much. Do you think it'll be fine? Yeah, I think it'll be good. Really? Yeah, because the thing is saved locally. Hopefully it's okay. I don't know. There's nothing I can do about it now, though. I did the best that I could. And Israel in the future is going to be like, Doug, you talked about us. And be like, talk about you all the time. Like you're my children. Really? Yeah. Are you the father of Israel? I'm the father of everything. If Chaim Mashad is the father of the Israeli space program, then I'm the father of Israel, baby. Do you think Chaim Mashad would be proud of you? Or is proud of you? Yeah, dog. Really? I'd say somebody needs to get his story out there. Are you okay? Yeah, I'm glad that it didn't, that he let me go. And just, we'll see what happens. What do you think was wrong? I had too many programs open at once. These people who want to do these live streams, it's a lot on the system. Are you okay? Are you all right? Yeah, I just wish my internet didn't suck. What would you say to Ty? Dude, like, apologies about the internet. I can't do anything about it, though. And he might be like, dude, you could stop streaming on like 50 different things. I'm like, yeah, but that's primary. That's the goal. Um, are you all right? Yeah, I mean, you never know. It may turn out to have been okay because of the local archive.
Are you gonna be okay? Are you sad? I'm happy, but I'm sad. Are you okay? It is what it is. I can only. If anything, it's a lesson to Israel. Have really good connectivity, but also you can only control that which you can control. And then people will see. I just tried to keep going. I tried to pursue. I just tried to persevere, I should say. And live streams are difficult. Are you okay though? Yeah. Are you okay? Dog, I did the best I could.
Are you okay? We're getting this story out. Did it hurt you? No. Just anybody who learns about what I do, it helps. Are you sad? I'm doing everything I can, folks. I mean, there's a chance that it uploads and it was really good. Really? Yeah. Are you sad? I mean, you never know. You can blow up because of this. It's just like,
You okay? Gonna be okay? I mean, this is the only thing I can be, kids. You've been live streaming for 4 years? More than that. Alright, well, dog, your streams suck. No, some are okay.